எல்லாருக்கும் வணக்கம். குட் ஆஃப்டர்நூன் டு ஆல். LNS 2021 கமிட்டி சார்பா எல்லாரையும் இந்த மீட்டிங் வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். எல்லாரையும் வரவேற்கிறோம். நம்ம கூட இன்னைக்கு இருக்கிறது வந்து மீனு சுப்பையா ஆச்சி. அவங்கள பத்தி நிறைய சொல்ல வேண்டியது இல்லை. அவங்க வந்து ரொம்ப பெரிய பிரபலமா இருக்கிறாங்க. இப்பதான் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆட்சிகள்ல ஒரு பெரிய ஆண்டர்பிரனர் அப்படின்னா ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனர்ல அவங்க ஒருத்தங்க. அவங்களோட துறை வந்து ஒரு யூனிக்கான துறை எடுத்து அவங்க சாதிச்சு காமிச்சிருக்கிறாங்க. அது வந்து நம்ம நார்மலா எல்லாம் நம்ம வயிறு வாங்கினா சேட்டுட்டு போய் வாங்குவோம். அதுல வந்து இவங்க ஒரு முத்திரை பதிச்சிருக்காங்க இன்னைக்கு. அது வந்து ஒரு தனி சிறப்பு ஆட்சிக்கு. ஸோ நாங்க வந்து ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு நம்ம நகரத்தாரில் ஒவ்வொரு சாதனையாளராக கூப்பிட்டு நம்மளோட இந்த கோவிட் சமயத்துல இன்டராக்ட் பண்ணுவோம்னு ஆரம்பிச்சது. இது 5வது வாரம் நம்ம இப்ப இருக்கிறோம். ஸோ இந்த 5வது வாரத்துல நாங்க ஒவ்வொரு எமினன்ட் பர்சனாலிட்டி இந்தியா குளோபலி ஒவ்வொருத்தரையா கூப்பிட்டு பேச வச்சுட்டு இருந்தோம். அதுல மீனு சுப்பையா இன்னைக்கு நம்மளோட பேசுறாங்க. இதுல ஒரு சந்தோஷமான விஷயம், லண்டன்ல இருக்க எல்லா நகரத்தாரும் கலந்துக்கிறாங்க. இதுல லண்டன் நகரத்தார் சங்கம் அஸ் வெல் அஸ் ஸ்பெஷல் இன்வைட்டிஸ் ஃப்ரம் நாசா, நகரத்தார் சங்கம் UK, அப்புறம் குளோபலா நம்ம இந்தியாவில இருந்து நிறைய பேர் கலந்து ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு. அது மாதிரி சிங்கப்பூர் எல்லா இடத்துலயும் ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. அது பெரிய சந்தோஷமான விஷயம். ஸோ ஆட்சியை பத்தி நான் நிறைய சொல்றதுக்கு தேவி வந்து நிறைய கொஞ்சம் இன்ட்ரடக்ஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ அதனால இந்த ஈவெண்ட் நாங்க யாரை ஹோஸ்ட் பண்ணலான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும் போது எங்க மைண்ட்ல வந்து தேவி. ஏன்னா அவங்க பட்டிங் ஆண்டர்பிரனர் இங்க UKல. அவங்க கொஞ்சம் ஃபேஷன் அந்த ஏரியால இருக்கனால அவங்க ஆப்டா இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்க தேவி அப்ரோச் பண்ணோன்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க. தேவி எந்த தயக்கமும் இல்லாம ஒத்துக்கிட்டாங்க. அது பெரிய சந்தோஷமான விஷயம். ஸோ இனிமே நான் இந்த ஷோவை தேவிட்டு எடுத்து போறதுக்காண்டி அவங்ககிட்ட கொடுத்துறேன். தேங்க்ஸ் தேவி. தேங்க்ஸ் ஆச்சி. Thank you so much. எல்லாருக்குமே வணக்கம். ஆச்சி வெல்கம். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் டுடே. சொர்ணா ஆச்சி வந்து என்ன கான்டாக்ட் பண்ணி மீனு ஆச்சியோட ஷோ நீ வந்து ஹோஸ்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. சரி, அவங்களை பத்தி தெரிஞ்ச ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஒரு விஷயமும் தெரிய எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாவும் ரொம்ப வியப்பாவும் ரொம்ப பெருமையாவும் இருந்தது. எப்படி ஒரு பெண்மணியால வந்து சின்ன வயசுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் நீங்க இன்னும் சாதனைகள் படிச்சுட்டே இருக்கீங்க. ஒரு 14-15 வயசுலயே வந்து உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு, என்ன வேணும்ன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல படிக்கணும்னு டிசைட் பண்ணி வெளிநாடுகளுக்கு எல்லாம் சென்று நீங்க படிச்சு அதுல பட்டம் பெற்று அதையும் உங்க பிசினஸாவும் ஆக்கிக்கிட்டு இன்னைக்கு நீங்க வந்து ஒரு பெரிய லெவல்ல வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்கீங்க. அண்ட் ஐம் ஷுவர் நம்ம நகரத்தார் கம்யூனிட்டியில வந்து வெரி பாப்புலர், குவைட் பாப்புலர். ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து மீனு சுப்பையா அப்படின்னா அவங்களை வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ உங்களை இன்னைக்கு நான் ஹோஸ்ட் பண்றதுல ஐ ஃபீல் வெரி ப்ரிவிலேஜ். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். ஆட்சியை பத்தி சொல்லணும்னா ஆட்சி வந்து பிறந்தது வந்து பள்ளத்தூர். அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் வந்து மிஸ்டர் தேவி ஒரே நிமிஷம். தேவி நீங்க வேணா மைக்க மாட்டிக்கங்க, கொஞ்சம் குரல் உள்ள போகுது. சாரி, இதை மாட்டிக்கங்க, ஹெட்செட்டை வேணா மாட்டிக்கங்க. இப்ப ஓகே ஆனா? சாரி கேட்டுச்சா இதுக்கு முன்னாடி பேசினது? கொஞ்சம் விட்டு நீங்க திருப்பி கூட பேசலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ சோ மச் ஆச்சி, எங்களோட இன்னைக்கு நீங்க ஜாயின் பண்ணதுக்கு. சொர்ணமாச்சி வந்து என்னை கூப்பிட்டு நீ ஆச்சியோட ஷோ ஹோஸ்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. சரி, அவங்கள பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். எனக்கு தெரிஞ்சுக்க எனக்கு ரொம்ப வந்து வியப்பாவும் ஆச்சரியமாவும் பெருமையாவும் இருந்தது. எப்படி ஒரு பெண்மணியால சின்ன வயசுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் நீங்க வந்து சாதனைகள் படைச்சிட்டு இருக்கீங்க. ஒரு 14-15 வயசுலயே வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணும், என்ன பிடிச்சிருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுல படிக்கணும்னு டிசைட் பண்ணி அதுக்காக வெளிநாடுகளுக்கு எல்லாம் சென்று பட்டம் பெற்று அதையும் உங்க பிசினஸாவும் ஆக்கிக்கிட்டு இன்னைக்கு வந்து பெரிய லெவல்ல நீங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்கீங்க. அண்ட் ஐம் ஷுவர் நம்ம நகரத்தார் கம்யூனிட்டியில நீங்க வந்து யூ ஆர் குவைட் பாப்புலர். ஸோ வி ஆல் நோ யூ அஸ் மீனு சுப்பையா. ஸோ உங்களை பத்தி சொல்லணும்னா வந்து ஆச்சி பிறந்தது வந்து பள்ளத்தூர். அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து மிஸ்டர் சுப்பையா அண்ட் மிஸ்ஸஸ் தமிழரசி. ஆச்சி கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தது வந்து குளிப்பறை. அண்ணன் பேரு மிஸ்டர் கணேசன் சுப்பையா. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கு, அதித்தி, அண்ட் அவங்க பிகாம் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஷி ஹஸ் ஸ்டார்டட் ஹர் ஸ்டார்ட் அப் ஹாப்பி டான்சிங். ஸோ இதுல ஆச்சரியப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. இவ்வளோ ஒரு டைனமிக்கான ஒரு மதர் இருக்கும் போது ஐ எம் ஷுவர் ஷி இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு பி டைனமிக் அண்ட் ஷி இஸ் கோயிங் டு பி டூயிங் ரியலி வெரி வெல். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் தட். அண்ட் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங்லி என்னோட டாட்டர் பேரும் அதித்தி தான். ஸோ இட்ஸ் அ நைஸ் கோஇன்சிடென்ஸ். சரி, இவ்வளவு ஒரு டைனமிக்கான ஒருத்தரை பத்தி ஒரு 4 வரி சொல்லலாம், எழுதலாம் அப்படின்னும் போது நான் எங்க அப்பா கிட்ட கேட்டேன். சோ எங்க அப்பா எனக்கு எழுதி கொடுத்த வரிகள் இது. பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம், எட்டும் அறிவினில் ஆணுக்கிங்கே பெண் இளைப்பில்லை காண் என்று பாடினார் மகாகவி பாரதியார். அப்படி
பாரதி கண்ட புதுமை பெண்களில் ஒருவராக, ஏற்ற தொழிலில் ஏற்றம் கண்ட பெண் தொழில் முனைவராக வரலாறு படைத்து வரும் பெருமைக்குரிய வைர மீனு ஆகிய உங்களை பேட்டி காண்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. சோ இன்னைக்கு நான் வந்து எல்என்எஸ் சார்பா உங்களை நான் பேட்டி காண போறேன். எல்என்எஸ் நாங்க வந்து லண்டன் நகரத்தார் சங்கம். எல்என்எஸ் ஆரம்பிச்சு ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு. நாங்க ஒரு 150+ மெம்பர்ஸ் இருக்கோம், லைஃப் மெம்பர்ஸ் இருக்கோம். இயர்லி 3 to 4 ஈவெண்ட்ஸ் நாங்க கண்டக்ட் பண்றோம். ஸோ அதுக்கு மீட் பண்ணுவோம். இந்த வருஷ கமிட்டி வந்து பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் திஸ் கோவிட் அண்ட் எவ்ரிதிங் நாங்க இன்னும் மீட் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால அவங்க ரொம்ப சிறப்பா இந்த மாதிரி ஜூம் கால்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. Every week we meet a celebrity and we talk to them and they share their experiences and they share their knowledge and எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. So thanks to this committee for giving us such nice things. So இன்னைக்கு நான் இதை எப்படி எடுத்துட்டு போலான்னு இருக்கேன்னா வந்து ஒரு question and answers செஷன் மாதிரி வச்சுக்கலாம். So I have some questions in hand. நான் கொஞ்சம் questions prepare பண்ணிருக்கேன். I'll ask them and I'm sure Rachi will be more than happy to share all her experiences and knowledge with us. அதுக்கப்புறமா வந்து we will open the forum to public. I mean நம்ம மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப ஆர்வமா இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கும் அவங்களோட questions கேட்கறதுக்கும். ஸோ சாட்ல வந்து அவங்க பிங் பண்ணாங்கன்னா அவங்கள அன்மியூட் பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து உங்களுக்கு questions கேட்பாங்க. ஸோ we'll take it like that. ஆச்சி நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க ஆச்சி? நத்திங். எனக்கு வந்து லண்டன் வந்து வெரி வெரி க்ளோஸ் டு மீ. என்னன்னா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் லேண்டிங் வாஸ் இன் லண்டன். இங்க இருந்து யூஎஸ்க்கு படிக்க போகிற போது இட் வாஸ் ஆன் ரூட் தான். தோ ஐ டென்ட் என்டர் இன்டு லண்டன் ஃபர்ஸ்ட், பட் ஆன் ரூட் ஐ ஸ்டெப்ட் இன்டு லண்டன் ஏர்போர்ட் ஃபர்ஸ்ட். அண்ட் டிபிக்கலி ஒரு பட்டிக்காட்டா இதை பார்த்த மாதிரி ஐ வாஸ் ரியலி அமேஸ்ட். ஏன்னா தட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் ட்ரிப் அவுட் சைடு இந்தியா. அது வரைக்கும் இந்தியாவில் லோக்கலி டெல்லி, பாம்பே இதெல்லாம் போயிருக்கோம். So and then from there I left to US. So I think that's very personally my first international place that I landed. So I'm very happy that I'm addressing people all from the LNS. And thank you LNS, thank you Devi for this opportunity. Thank you. So first question Achi உங்களுக்கு, how would you describe women empowerment in a simple way? Women empowerment abdina, I would think it's just having the freedom to take control of one's life, and it's in all fairness having the access to opportunities. Women we should have the opportunities, access to all the opportunities with total without any boundaries. That's what I would think is empowerment in general. But we have come a long way from chauvinism to being dominated and then to equality and all that. But today I think we are in a transition stage where we are moving away from all this, and actually we are moving away from gender bias, and it's all about a capability, what we are capable of. Innikku vandu at least in the middle, upper middle and the higher society, we have almost moved away from the gender bias, and we are talking about our capabilities, trying to understand, because we are designed differently. Yeah, women are designed differently, and here today we are trying to understand our strengths and work on it. It's like all of us are in a traffic jam and there is no men women here. It's just our negotiating strength to reach the destination. And I think that's how it is, and we all should be very fortunate that we are all born in an era where we are actually in a transition stage. I'm sure there are a lot of more senior people here who might have had more challenges to pass through, but let's take it from here. We are all in a very positive atmosphere. Great. It was a very nice answer. Thank you so much. உங்களை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஆச்சி. உங்க ஃபேமிலி, உங்க இன்ட்ரெஸ்ட் அதெல்லாம் பத்தி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். Okay. As you already said, I just have one daughter, and I must mention a lot about my father and my husband. நான் ரொம்ப சின்னதுல இருந்து I've generally been an extremely positive and a very determined personality as such, and but not that I was very keen and taking up education and doing some. I was always inclined towards something very creative.
I was not, focused on like a medicine or engineering, but I knew that I really was a person who cannot handle monotony, and I needed something very creative. And here, my father played a very important role. He identified my interest and gave me the freedom. And I come from a lineage where my grandfather, எங்க ஐயா வந்து he had 6 daughters, and all of them அந்த காலத்துல 1960s all of them were graduates. My chitti is a doctor and my mom is a double degree holder. So I mean, I think I have been they're all set a trend where women are given very good importance. And my dad was no different. He really supported me. And after wedding, of course, my husband, who really played another very important role in supporting me in everything. And today it's a family business where all of us are involved. So, and I have a daughter. She's started her startup called Happy Dancing. She's a very passionate dancer like me, where I was given the freedom to choose my passion and take it as a career. We've let our daughter choose her passion, which is dancing. And dancing in a different form. She trains a lot of senior citizens to dance, and she takes it to the hospitals and old age homes, and she's taken it in a very different form. That's very nice. ரொம்ப ஒரு டிஃபரெண்டான விஷயம். Very nice. So having said all these, so நீங்க ஏன் particularly இந்த industry choose பண்ணீங்க? What do you think are its advantages and disadvantages? Okay. இது வந்து again it's a very childhood passion. எனக்கு வந்து whenever I see somebody wearing jewelry, I never wanted to wear the jewelry, but I was always very fascinated by the design. So I'll just come back and draw it. So அந்த ஒரு fascination எனக்கு ரொம்ப இருந்தது. யாராவது போட்டிருந்தா அதை பார்த்து வரைவேன். And another thing was my father has a granite mine, and every time I used to go with him to the mine, there's a lot of semi-precious stones that I see in the mine that really fascinated me. Beautiful, அதாவது கூழாங்கல்ல மாதிரி இருக்கும். அது வந்து நீங்க you just cannot believe that they will really turn out to be such beautiful natural stones, and that was very fascinating for me. That was my passion. அதாவது ரொம்ப சின்ன வயசுல இருந்தே வரையணும், கிரியேட் பண்ணணும், and jewelry somehow really attracted me so much. So that was my passion. And then what happened eventually வந்து the growing stage ல வந்து I've seen my paternal grandfather, who's a very, very calculative person. ஒரு தடவை ஏதோ ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு he just picked up some jewelry. He paid really big value to it. And he was very calculative. I was just very curious. I was asking him, இது எப்படி, how do you even know that this is the value? So he just explained to me, நான் lensல பார்த்தேன், but something that, was not very convincing to me. I was very curious. I wanted to know how it is. And then this passion, and I had a purpose. I knew there is a native demand. I knew that all our people are wearing the jewelry, and I know the whole country where we are living around, everybody loves jewelry. And so that passion, and I knew there was a purpose. So if it was just a passion, it could have just been a hobby, but I really found a purpose. And then when I decided, I should pursue this as a career, again, my father really played a very important role. He started researching இதுல என்னென்னலாம் படிக்கலாம் அப்படின்னு. Then he understood there is a course in Bombay. Then நானும் அம்மாவும், because I was a very, very, very pampered, spoiled brat when I was a kid. I think generally that's how, அப்போ 90s, being a girl child, ரொம்பலாம் வெளியில விட மாட்டோம். So that's how it was. So Appa sent Amma with me to Bombay to study along with me. I think in the history of the university, the first mom and daughter who did gemology together was me and my mother. Nice. So adukaprom that's it. From there I went to US and really pursued this with perseverance, and we took it up as a real big business. And I think all through I was very, very consistent in my thinking that there is a career. And many times I have experienced this as a child, school days lala, when I was in the 10th and 12th period lala, everybody will be asking, what are you going to do next? Everybody will have that anxiety in us.
And I will really be very shy to say, because everybody will be saying I'm going to become a doctor and I'm aiming to be an IT engineer. That was a time when there was an IT boom. So everybody was going into computer science and becoming an engineer. So if I have to say, I'm going to become a diamond specialist, not anybody would even recognize that there is something called gemology and there is a study for diamonds and designing. So Apollo used to feel really very small. They're all having very high aspirations. I really don't know if this is, but I was never negative about it. Just that I used to feel very. But those times my dad would really boost up my confidence. He'll say, "You see, you are going to be somewhere, and that time, you can talk back to everybody." இதெல்லாம் எங்க அப்பா எனக்கு கொடுத்த confidence. So இன்னைக்கு நடந்திருக்காது. நிச்சயமா. So I think, yeah. And so that was then the advantages and disadvantages of being ketingana. I would think the advantage, of course, are many. I mean, you can be very creative, and when you actually make a jewelry, it's like a baby. Every starting from creating the design and the manufacture pani. By the time you see the client or the bride having the piece in hand with so much smile, you feel so happy and that fulfilled about it. The disadvantage of Dina, of course, there are many about it. The major disadvantages is very capital intense, but I think every business has its own, plus and minus, and we will sail through it once we enter it. Right. செய்யற தொழில கத்துக்கிட்டு செய்யணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயமே எனக்கு ரொம்ப அப்படியே ஆச்சரியமா இருக்கு. ஐ மீன், ஐ ஃபீல் வெரி மோட்டிவேட்டட். நம்ம என்ன செய்ய போறோங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை படிச்சு அதுல நிறைய நம்ம ரிசர்ச் பண்ணி, ஐம் ஷூர் நீங்க இப்போ ஒரு ஸ்காலர் மாதிரி தான் இந்த ஃபீல்ட்ல. ஸோ தட் இஸ் அ வெரி நைஸ் திங். மை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வுட் பி, how did you balance work and family? Balancing work and family, I think I should, for anybody in general, I would think you have to split your life into, or 6 parts. 0 to 10. அதாவது நம்ம பிறந்ததுல இருந்து 10 வயசு வரைக்கும் we are all in the absorption stage. எல்லாமே கத்துக்கிறோம், பாக்குறோம், எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்கோம். We are just learning it. And the 10 to 20 is the time most of us kind of choose our career. We trying to imitate what we have learned and trying to understand our internal strength, and அந்த 10 to 20ல தான் நம்ம career choose பண்றோம், படிக்க போறோம். இந்த 20 to 30 இருக்கு பாத்தீங்களா, it's a very very crucial stage. This is where I think all of us, especially women, we will have to really define very clearly our interest in life, and that is the foundation. எனக்கு in my experience, very strongly I believe the 20 to 30 is the period where we get married, and that is the period where நம்ம படிச்சதை நம்ம careerல நம்ம வேலைக்கு போறோம் டிசைட் பண்றோமோ, இல்ல பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம் டிசைட் பண்றோமோ, whatever it is, we've got to really find a balance in that stage. And to find a balance, it's very very important to accept the differences that we are going to have and not fight for equality. Equality is a myth actually. We have different strength, and we have to sit across on the table and talk each other's strength, be it our partner, be it our parents, be it anybody in the family, or whoever is going to be with us. We have to chart out our strengths and then take it from there. And for women especially, we have to clearly decide 20 to 30, we're going to be getting married, we have to start our family, we have to give very very high importance to stabilizing the family. In my experience, that's a time I would morning whenever my husband avanga epo office porangala, he'll drop me in the office, and when he gets back he will pick me up. I would never give appointments beyond that. There were many opportunities, but it's a decision. On the period it is a very clear decision. We want to set, we don't want to rock the boat. We want to first stabilize things. On the period if we are coming to a clear understanding, I think adukaprom the whole the 30 plus all our strengths will come from the family. On the understanding I think it's very crucial between 20 to 30. And if everything is set, 30 to 40, I think in our
career, that's a time, my husband quit his business and he joined business, because we were planning to grow, and it was just me and my father, and we were really aiming to grow big. My husband joined in, and அதுக்கப்புறம் வந்து we expanded our manufacturing strength. இதெல்லாம் is possible only when we stabilize and we are very clear about our priorities. அந்த 25-30ல அச்சீவ் பண்றத 35ல அச்சீவ் பண்ணலாம். It's okay to do it. That's how we have to plan it. Every stage, I think, for everybody's strength. Maybe in some families, men might take it a little more sober and give more time for the women. So even at the stage of 20 to 30, you can still handle more things better. But it's just about understanding. And the 30 to 40 is a stage where we have to really focus on scaling up. And that's what we've been really doing. And here, my mother really, for me, she really played a very big role, because again, we shouldn't have the guilt of not being able to spend a lot of time with the children. எனக்கு ஒரே பொண்ணு தான். So அந்த 20 to 30, when she was born, I was very particular. I spent all the time possible with her. And 30 plus, I started traveling. அப்போ வந்து we have started traveling. We were doing, expanding business outside India. அப்போ வந்து, I should really thank my mother, who was there for her. So that guilt was covered. Next to me, I could never, trust my child with anybody else other than mother. I think that really played a very important role. And I think அதுக்கப்புறம் வந்து 40 to 60 is a stage where we really need to stabilize things and look for the next stage where we handle our business to our children. And 60 plus, I think we have to focus more on social charity and anything. Then it is all free to us. But 20 to 30, again, I would think is a very, very prime time for any one of us. So that's how I think I balanced family with business. And by God's grace, we've been able to scale up at the right stage. சூப்பர். ரொம்ப 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 தெளிவா ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் தட். அண்ட் the next one would be, what is your mantra for establishing a successful business? So what do you think is important? See, a mantra for everybody, generally, I would think we'll have our own way. நம்ம ஒரு business start பண்ணிட்டோம்னா, we will find our own way to be successful. But being in the diamond business, there is something called 4 C's, which is very, very important in diamond. That color, clarity, cut, and the carat weight and so on. And the Mari, I strongly think there's 4 C, or C to the power 4, which is very, very basic for having a very successful business. The first thing I would say is the clarity. That is first clarity வந்து whether we are serious about getting into entrepreneurship. Because as just before joining the meeting, I was talking to Archie. She was just saying, it is a lot more challenges if you going to take up entrepreneurship than taking up a job. Because for being an entrepreneur, you have to be very self-motivated. ஏன்னா ஒரு டார்கெட் எல்லாம் இருக்காது to finish your work. You have to be very self-motivated. So அதனால we need to have a clarity whether you're going to go into business, and if you're going to go into business, what is your strength and what is your weakness. எல்லாருக்குமே வந்து we will surely have a strength. இப்போ எனக்கெல்லாம் weakness என்னன்னா, as I already said, I cannot handle monotony at all. என்னால வந்து எனக்கு டான்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும், பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும், வீணை ரொம்ப பிடிக்கும். டான்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா ஜஸ்ட் பரதநாட்டியம் என்னால கண்டினியூஸா அதே கத்துக்க முடியாது. For me, creativity, I just need to be creating something every day. So I need to see more people, I need to see. So that was my weakness. என்னால வந்து ஒரே ஒர்க் பண்ணவே முடியாது. So if you understand your weakness and then focus on your strength, I think that's where you get your clarity from. அடுத்தது வந்து is confidence. எல்லாரும் வந்து நீங்க ஜெனரலா நம்ம என்ன நினைப்போம்னா, to start a business, what do we need? You have to be perfect in whatever you are doing. நம்ம என்ன பண்ண போறோம் டிசைட் பண்றோமோ, you have to be good at it. So ஜெனரலா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உடனே எல்லாரும் என்ன கேட்பாங்க, உனக்கு என்ன தெரியும்னு நீ நினைச்சு இந்த வயசுல போய் இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். I think most of us will hear this from our immediate family, right? But I strongly believe you don't have to be an expert.
you cannot start after becoming an expert. You will learn through in the process. So business start பண்ணனும் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் acquire பண்ணிட்டு start பண்ணவே மாட்டோம். ஏன்னா analysis is a paralysis. When we start analyzing, we will not do it. Yeah. So நீங்க வந்து you have to be confident. Start. When you start, you will learn. In the process, you will fail. That is best, excellent way of learning. So just be confident. And the third thing I would think is the commitment. அதாவது ஜென்ரலா எல்லாருமே என்ன ஆகும்னா ரொம்ப we will with great interest எல்லாம் ரொம்ப ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டா கிளாரிட்டியோட ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். பட் எங்க நமக்கு கமிட்மெண்ட் வந்து what will happen is when we are almost there and we are seeing that we are going to fail, அவ்வளவுதான், our commitment will be gone. We will start victimizing ourselves. ஐயோ maybe this is not my forte. And in fact ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா during the COVID times, in fact all my life I have not really cooked much. I mean the benefit of being in India, we've always had support and live in. So இப்போ இந்த COVID timesல வந்து I was trying to cook and I was having really a fun time learning cooking. ஸோ தேங்காய் உடைக்க ஒரு 10 days பேக் ரொம்ப ஹார்டா ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தேன். அந்த போட்டு அருவால வச்சு உடன்னு உடைச்சிட்டே இருந்தேன். அது வந்து it was very strong தேங்காய், it wasn't breaking. Then almost when I was there, my husband just came in and he said, என்ன ரொம்ப நேரமா போட்டுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு வந்து ஒரு சுத்துனாங்க, ஒரே தட்டுனாங்க, அது உடைஞ்சிருச்சு. But I know it is not just that one hit that broke the coconut. I know all the effort. நான் ரொம்ப நேரமா இங்க போட்டு அதை தட்டிட்டே இருந்தேன். But some point I really gave up. Just before it could break, I gave up. Right? Yeah. So எல்லாமே in our life is like that. Just before we break, many times we give up. So அந்த ஒரு commitment and the consistency இருக்கு பாருங்க, that's very important. That's the base for any entrepreneur. And வந்து you have to really sink in well. And the next is my very favorite strategy. I call it the collective winning strategy. அது என்னன்னா, it is through my experience I have strategized something called the collective winning strategy. And in fact, when we started MSD is Meenu Subbiah Diamonds. When we started MSD in the early 90s, there were hardly women. Actually, I was the first woman to enter this industry as a professional. This was fully dominated industry by men. Appo when we started the company, I knew there was a very strong native demand. I knew there was a market there. So almost 80% of our clients or customers were Nagaratars. When I started, I was literally a kid, in my teens when I started business. So for anybody to trust me with that high value was really tough, because I was actually a kid. So adnala vanda, I think that really played a big role. 80% of my clients were Nagaratars, but that multiplied tenfold. And today where we are, we only have about 5% of our clients are Nagaratars. We have grown to that extent where we have reached everywhere else. But my beginning comfort zone was our this is what I call it as a collective winning strategy. என்னன்னா இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலயும் I'm sure all of us know that there is a lot of chambers of commerce. And I'm not sure if all of you know, there is something called Nagaratar Chamber of Commerce in Chennai. And they've come இப்போ வந்து through Nagaratar Chamber of Commerce, they have achieved about 150 crores business just through connecting, networking within the group. So இது என்னன்னா, if we are able to create a community for ourselves, it may be a community where you're living in, it may be a community of friends who were together in the school, who were together in the college. I think when we are deciding to get into entrepreneurship, that networking or creating a community for yourself and exchanging the strengths, that I think really matters big time. Because you have some strength, I have some strength, and I'm sure if I have my friend in school for years
I really will be happy to give them a discount and, you sell it to them at a lower price, because that makes me happy that I'm doing something for my friend. And it makes them very happy that they are buying it from their friend, and, that the trust factor is already established there. So I think Adu Vande is a very, very interesting strategy, and it has been proven successful in many areas. And when we start business, I think that's what we have to focus on. And for example, if you're saying, I was just listening to Devi the other day that you're into designing and creating. So I'm sure all of us there, all of the people there have a requirement for, design and creation. And I'm sure you already have somebody there. So அந்த மாதிரி அந்த கம்யூனிட்டிக்குள்ள உங்க சொசைட்டிக்குள்ளே if you have all the strength, I think that's a great way of establishing a business, networking within the community. So that's what I call it as a collective community, collective winning strategy. So அதை நம்ம establish பண்ணோம், create a own community for yourself. They will be loyal to you for your lifetime. So these are some of the basic mantras or strategies to be in business and to excel in business. Nice. நீங்க பேசுறது கேட்டுட்டே இருக்கலாம் போல இருக்காச்சி. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பேசுறீங்க. வெரி நைஸ். முன்னாடியே மீட் பண்ணிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். I think I'm quite late. நான் முன்னாடியே உங்களை சந்திச்சிருக்கணும். But that is really nice. Thank you. Thanks for those words, Devi. Yeah. The next question would be, looking back, would you have done anything differently which might have given you a different result? So what's your thought on that, Achi? Looking back, okay, I would think again, நான் வந்து ரொம்ப early on start பண்ணேன் இல்லையா, அந்த இள ரத்தம்னு சொல்லுவாங்க இல்ல. So when I came back, நான் படிச்சு முடிச்சிட்டு இந்தியா வந்த உடனே I was very, very particular that we will only deal with the best quality of diamonds, and we started off with just the top quality diamonds. And generally, when we go to a store or a textile store, நம்ம போயிட்டு வெறும் பட்டு சாரி தான் இங்க இருக்கு அப்படின்னா, we would obviously look for store which has cotton, which has all the other but I was very clear that there are a lot of stores which supply all other qualities, but if you come to MSD, I was very strong that MSD should be related to just the top quality. அப்புறம் over a few years என்ன ஆச்சுன்னா, I had a very, very excellent I would call them a mentor or well-wisher. அவங்க வந்து he came and told me, Meenu, நான் வந்து I have 3 daughters and I want to buy jewelry about 150 carats for my 3 daughters. But வந்து for all the 3, I surely cannot afford everything as just the top quality, but I only want to buy from you. So what you have to understand is, you have to cater to the needs. You are so transparent. Why not be transparent? Tell that this is this quality and start supplying. நான் அப்ப வந்து ஒரு கடைக்குள்ள போனேன்னா, எனக்கு காஞ்சிபுரம் பட்டும் வேணும், டெஸ்டட் ஜரியும் வேணும், காட்டனும் வேணும், டசர் சில்க்கும் வேணும். I cannot just buy only பட்டு. So why not you cater to it? So he really put that thought so strongly in me. And then we started, explaining to all our clients that this is this, there is EF quality, GH quality. So we trained all our staffs, educated all our managers in the stores to explain to the customer, and then left it to the customers. But if I look back, I could have done this at an earlier stage where, we could have started with that, but everything is a learning in life. So I never regretted that, but I think it's a very nice learning, but we learned it very beautifully from our well-wisher. And so today when anybody connects MSD, they've always connected MSD to quality and very clear transparency. That's what I always wanted to achieve. So I think that's the only thing, but that's never a regret. Good. Nice. So next, but that is something that also got us a lot of we today cater to a lot of international brands, corporates, big corporates in India. We supply, we have manufacturers for international brands. So that stringent quality standards is what brought us this much, corporates into our brand. Nice. So இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து நகைனா யாருக்கு தான் பிடிக்காது சொல்லுங்களேன். அதுவும் நம்ம நகரத்தார் கம்யூனிட்டியில வந்து நகை, வைர நகைனாலே நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு
ஒரு தனியான ஒரு ஒரு சந்தோஷம். நான் வந்து கொஞ்சம் உங்ககிட்ட டைமண்ட் ஜுவல்லரி பத்தி இல்ல ஜுவல்லரி as a whole பத்தி கொஞ்சம் questions எழுதி வச்சிருக்கேன். சோ அதை கேக்குறேன். How do you classify the quality of diamonds? So எங்களுக்கு புரியுற மாதிரி நீங்க சொல்லணும்னா, இப்போ எங்களுக்கு பெருசா தெரியாது டைமண்ட்ஸ் பத்தி. சோ அதுல நாங்க குவாலிட்டியை நாங்க எப்படி நாங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பார்க்கணும், எப்படி வாங்கணும் அந்த மாதிரி. See, actually diamonds வந்து எப்படி இட்ஸ் இஸ் லிட்டில் டஃப் டு பி வெரி ஃப்ராங்க். வந்து டைமண்ட்ஸை பார்த்த உடனே இது இந்த கலர் இந்த கட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். அதனாலதான் ஐ வாஸ் வெரி கீன் இன் லேர்னிங் அபவுட் இட். ஏன்னா எங்க ஐயா சொல்லுவாங்க, இந்த பாரு லென்ஸ்ல பாரு அங்க ஏதோ தெரியுதும்பாங்க. நானும் அந்த லென்ஸ்ல நிறைய தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்திருக்கேன் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி. ஐ ரியலி குடன்ட் ஆக்சுவலி see anything. பட் என்ன வாட் யூ could do is நம்ம வாங்குறது என்னன்னு தெரிஞ்சு வாங்கணும். அதாவது வெதர் we are டைமண்ட்ஸ் பத்தி குவாலிட்டி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இட்ஸ் பேசிக்லி த கலர், த கிளாரிட்டி அண்ட் த கட் விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த கிளாரிட்டி அப்படிங்கிறது என்னன்னா, அந்த தோஷம்னு சொல்லுவோம், உள்ள ஒச்சோன்னு சொல்லுவோம். Sometimes there might be something inside the diamond which we call as very very small inclusion or very small inclusion. They're basically called as inclusion. And அது வந்து it is related to the clarity. நம்ம ஊர்ல எல்லாம் வந்து கருப்பு இருக்கு வைரத்துல, ஒச்சம் இருக்கு, இல்ல தோஷம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் அகாடமிக்லி அந்த தோஷமோ அந்த கருப்போ என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட்ஸ் நத்திங் but carbon. The diamond is nothing but carbon under very high temperature and pressure gets converted to diamond. Sometime during the formation enna aguna and the heat and the temperature வந்து wouldn't have reached that one small speck. So அந்த formationல அந்த ஒரு சின்ன இடத்துல அந்த கார்பனாவே நின்றுக்கும். So that is what is, you know, we say it as ஒரு black spot அப்படின்னு. பட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஜென்ரலா ஒரு நேக்கட் ஐல கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. So this is where it is very important we go to a very reliable place to buy diamonds. In a gold வந்து you can easily buy, you can say 22 carat gold இருக்கு, 24 carat இருக்கு, 18 carat இருக்கு. But diamond பொறுத்த வரைக்கும் it's still date, you know, we rely for the clarity totally upon the experience and our eye microscopic grading இருக்கு. So this is something that you need to go to a reliable place when you buy. But the basic understanding is ஒச்சம் இல்லாத டைமண்ட் வாங்கணும். I think that anywhere you go they will be able to explain that and, you know, give you that. And கண்ணுக்கு கொஞ்சம் நம்ம விசிபிளா தெரியறது என்னன்னா, ரொம்ப மஞ்சளா வைரம் இருந்ததுன்னா நமக்கு விசிபிளா தெரியும். Especially when you're going to have a white diamond, நல்ல bluish white diamond next to a really low color diamond, நம்மளால அதை கண்டுபிடிச்சு வாங்கிட முடியும். பட் ஸ்ட்ரெயிட்டா வெறும் எல்லோ டைமண்ட் மட்டும் பார்த்தோம்னா கண்டே பிடிக்க முடியாது. So it is a real big challenge. It really needs a lot of experience to grade that. So I would think it is, you know, best to learn about what you're buying, get more knowledge on what you are buying, understand that you're, you know, this is what you want and buy that. Nice. Okay. ஜென்ரலா நம்ம ஆர்ச்சிஸ் வந்து க்ளோஸ்ட் செட்டிங் ஜுவல்லரி தான் ப்ரிஃபர் பண்றாங்க இல்லையா டைமண்ட்னு வரும்போது? அது எதனால நீங்க நினைக்கிறீங்க? See, close setting எதனால அப்படின்னா, ஜென்ரலா நம்ம போடுற போது ஜீரோ மெயின்டெனன்ஸ். we'll be using soap, we'll be using creams. இதெல்லாம் நம்ம போடும்போது நமக்கு மெயின்டெனன்ஸ் இருக்காது க்ளோஸ் செட்டிங்கா இருந்ததுன்னா. whereas ஓப்பன் செட்டிங் என்னன்னா, you know, when we are having bath, நமக்கு வந்து இந்த சோப்பு இதெல்லாம் வந்து might go and settle in. But the other side of open setting is இந்த எண்ணெய் இறங்குது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ எது உள்ள போனாலும் ஓப்பன் செட்டிங்ல it will come out. So and another thing is close settingல வந்து we have design restriction. ரொம்ப specific designs மட்டும் தான் close settingல பண்ண முடியும். Whereas open setting என்னன்னா, any design that we imagine can be created in open setting. Very small size of diamond to a very large size of diamond can be fitted very well in open setting. So and கொஞ்சம் senior உள்ளவங்க, கொஞ்சம் வயசுல பெரியவங்க, they will want more comfort and, you know, easy maintenance. So avungalukku vandu they will always prefer close setting. Whereas the younger generation, I'm sure, would want something more fancy and trendy, and that can be created only through close setting. So okay. That's the basic difference. ஓகே, என்னோட அடுத்த क्वेश्चनமே கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி தான் இருந்தது. சோ நீங்க ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து தான் பதில் சொல்லிட்டீங்க. நான் அடுத்தது என்ன எழுதியிருந்தேன்னா வந்து, ஓப்பன் செட்டிங்ல வந்து வைர பார்வை நல்லா இருக்கு, டிசைன் நல்லா இருக்கு. இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி எங்களுக்குலாம் இப்போ வந்து ஓப்பன் செட்டிங் டிசைன்ஸ் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு.
இப்ப அப்பா அம்மாவோ இல்ல நம்ம வாங்க போகும்போது பார்க்கும்போது ட்ரெடிஷனல் டிசைன்ஸ் விட ஓப்பன் செட்டிங் டிசைன்ஸ் இன்னும் எலிகென்ட்டா ட்ரெண்டியா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கு. சோ அத பத்தி நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஆச்சி? அது இன்ஃபேக்ட் வந்து என்னன்னா இந்த early 90s when I started, நான் வந்து யூஎஸ்ல யூகேல எல்லாம் துபாயில போய் ஐ லேர்ன்ட் அபவுட் டைமண்ட்ஸ் அண்ட் கோல்ட் ஹவு இட் இஸ் செட், அதெல்லாம் ஐ லேர்ன்ட் தேர். ஸோ வந்துட்டு ஐ ஸ்டார்டட் ஆஃப் வித் லாட் ஆஃப் ஓப்பன் செட்டிங் ஜுவல்லரி. அப்போ வந்து ஸ்பெசிஃபிக்லி இந்த சவுத் என்னன்னா க்ளோஸ் செட்டிங் ஜுவல்லரி மட்டும்தான். ஓப்பன் செட்டிங்னாலே பயப்படுவாங்க, ஐயோ கல் விழுந்துரும், ஓப்பன் செட்டிங் எப்படி போடுறது அப்படின்னு. ஸோ ஐ ஹேட் டு ஆக்சுவலி கன்வின்ஸ் பீப்புள், யூனோ ஓப்பன் செட்டிங்ல வந்து நிறைய டிசைன்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும். இட் இஸ் வெரி சேஃப், இட் இஸ் ஆஸ் சேஃப் அஸ் ஓப்பன் செட்டிங். And the difference, huge difference between open setting and close setting என்னன்னா close setting 22ல பண்ணலாம், but open setting, most of the open setting jewelry we make only in 18 karat because it is the metal is more stronger, harder. So diamond வந்து நல்ல பிடிமானம் நல்லா இருக்கணும்னா 18 karat is better, and open setting is mostly done only in 18 karat. So எவ்வளோ shift from 22 karat to 18 karat, open setting to close setting, I mean close setting to open setting was really a big challenge. அப்ப வந்து the understanding or the exposure to open setting was very low, and I was convincing every single client who will come to go in for open setting because அது பார்வை ரொம்ப நல்லா இருக்கும். As you said, வைர பார்வை நல்லா இருக்கும், and there is a total internal reflection, full light passes through and reflects back, so you get the full fire. So these are all the advantages of open setting. But there are few pieces in the kaapu, valayal, rings that you're going to wear every day, some earrings that you're going to wear every day. I would still think it's excellent to go with close setting because there is no maintenance issue. So it is, we can have a combination, we can have a range, open setting few pieces, close setting few pieces, depending upon the usage. ஓகே, நீங்க சொன்னது வந்து ரொம்ப கரெக்ட். நான் இன்னைக்கு எங்க மாமியார் கிட்ட பேசும்போது சொன்னேன், இந்த மாதிரி மீனு ஆச்சி அவங்கள நான் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க சொன்னாங்க, அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம நகரத்தார் கம்யூனிட்டியில ஓப்பன் செட்டிங்கே பிரபலம் ஆச்சு, அவங்கதான் அதை கொண்டே வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ தட்ஸ் நைஸ் திங். அடுத்தது வந்து ஒரு நகை, 2 நகை, 3 நகை அந்த மாதிரி மேக்சிமம் எவ்வளவு ஆச்சு நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? எவ்வளவு இருக்கு? அதை பத்தி நீங்க ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தெரியுமா? அதை பத்தி சொல்லுங்க கொஞ்சம். அது வந்து ஐ திங்க் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நகை தான், அதாவது ஒரு நகை ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருந்தது. ஒரு நகை கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணா அது ஒரு பெரிய விஷயம். அப்புறம் ஸ்லோலி 2 நகை, ஒரு 3 நகை வந்து ஒரு ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டா ஆக ஆரம்பிச்சது. அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் அப்பர் எண்ட்ல வந்து ஒரு 4 நகை 5 நகை நல்லா வந்தது. பட் இன்னைக்கு வேர் வி ஆர் அப்படின்னா இட் இஸ் a very interesting scenario. இன்னைக்கு வந்து we are making jewelry for occasions. அதான் ஜுவல்லரி நகை கணக்கெல்லாம் கிடையாது. முந்தின நாள் நம்ம வெட்டிங்ஸ்ல வந்து சங்கீத், மெஹந்தி, இல்லைன்னா we are having a lot of அது டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஐ எம் கிரியேட்டிங் a range of jewelry. காலையில கல்யாணத்துக்கு we make very traditional, நம்ம மங்களச்சரம், ஒரு நல்ல லாங் செயின், ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னல் ஜுவல்லரி. we still going with a little traditional jewelry to be worn in the wedding morning. And the next set of jewelry வந்து பாத்தீங்கன்னா பொண்ணு அழைச்சு கூட்டிட்டு போகையில again that's a totally different style of jewelry. இங்க ரிசப்ஷன்னு சொல்லலாம், whatever, the evening wear jewelry. So it's a morning wear jewelry, evening wear jewelry. Evening wear jewelry or the reception jewelry is very trendy, and நல்ல broad chokers, mid-length chain, broad bangles, long danglers, இதெல்லாம் வந்து we make. So number of naga அப்படின்னு நீங்க கணக்கு பண்ணணும்னா I think there is no limit to it. இப்பெல்லாம் we have started creating jewelry for occasion. In a way I think it's good. Like I mean it's a fashion, it's in trend. எப்படி முன்னாடி வந்து ஒரே நகை தான், அது ஒரு நகை தான் இருக்கும், அது கல்யாணமா இருக்கட்டும், என்ன ஒரு அக்கேஷனா இருக்கட்டும், நம்ம லைஃப் டைம்க்கு அதுதான். இன்னைக்கு வந்து இட் இஸ் த அக்கேஷன், அண்ட் அகெயின் ஏஜ் வாரியா
நமக்கு வந்து ஒரு யங்கா இப்ப கல்யாணம் ஆகிற போது the style of jewelry that we wear is so different. We will love wearing a choker and pieces like that. இதே இன்னும் கொஞ்சம் வயசானவங்க பாத்தீங்கன்னா that is a different style of jewelry. So there is the bandwidth is very high and there is no limit. இன்னைக்கு ஒரு நகை ரெண்டு நகை மூணு நகை எல்லாம் இல்ல. It's just up to the capacity and our interest to wear. Okay. So ஏதாவது ஒரு particular trend of jewelry இல்ல ஏதாவது வந்து any new additions that இப்போ people are recently fond of அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்காச்சு இப்போ? I think இப்போ கொஞ்சம் ஒரு few years என்ன அப்படின்னா we have been making a lot of mid-length chain. அது என்னன்னா it is one size fit all மாதிரி everybody is comfortable. ரொம்ப ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் க்ளோஸ் டு த நெக் ஒரு நெக்லஸ் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இல்லை நிறைய பேருக்கு. they're not. அண்ட் ரொம்ப லாங்கா இருந்ததுன்னா அகெயின் முன்னாடி நம்ம நகைன்னா ஒரு நெக்லஸ் போடுவோம், லாங் செயின் போடுவோம். இல்ல இப்ப வந்து வாட் ஹஸ் பீன் இன் ட்ரெண்ட் ஃபார் அ லாங் டைம் அண்ட் எவ்ரிபடி இஸ் ரியலி வெரி கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் இட்ஸ் ஆல் ஏஜ் குரூப் ஹவ் பீன் ரியலி லைக்கிங் அப்படின்னா ஐ வுட் திங்க் இட்ஸ் தி மிட் லெங்த் செயின். அண்ட் அது வந்து அஃப்கோர்ஸ் அந்த ஏஜ் வாரியா the younger girls like some broad mid-length chain. As you age, they like something more simple and tapered. But a piece that is becoming more popular, I would think, is the mid-length chain. And I personally love the comfort of it. I'm really wearing something dressy, but it's not choking me. It's so comfortable. So I think that's a piece which is more in trend now. ஓகே, இந்த क्वेश्चन நான் கேட்டதே எங்க செட்டியாருக்காக தான் ஆச்சு. அடுத்து நான் போய் அதுதான் அவங்கள்ட்ட சொல்லலாம்னு இருக்கேன். நான் இந்த வம்புக்கு வரல, நீங்க கேள்வி கேட்டீங்க, நான் ஆன்சர் பண்ணிட்டேன். நைஸ். யா ரைட். சோ எப்படி ஆச்சு வந்து ஒரு டைமண்ட் ஜுவல்லரி எப்படி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோம்? ஆக்சுவலி அதாவது மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னா வந்து நிறைய பேர் நம்ம வாங்கின உடனே என்ன பண்ணுவோம், அந்த வெல்வெட் பாக்ஸ் இருக்கும், இந்த கடைகள் எல்லாம் வெல்வெட் பாக்ஸ் கொடுப்பாங்க. எனி ஜுவல்லரி, அது டைமண்ட் ஜுவல்லரியா இருக்கட்டும், கோல்ட் ஜுவல்லரியா இருக்கட்டும், நெவர் ஸ்டோர் இட் இன் த வெல்வெட் பாக்ஸ். நிறைய பேர் மைட் ஹவ் ஹேட் திஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். என்னன்னா ஜுவல்லரி வந்து டார்னிஷ் ஆன மாதிரி இருக்கு, இட் இஸ் பிகம் வெரி டார்க், கருத்து போயிருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் நிறைய பேர் ஐ ஹர்ட் a lot of people saying. அது எதனால அப்படின்னா நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு வெல்வெட் பாக்ஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணிடுவோம், நல்லா வேர்த்து வந்து ஃபங்க்ஷன்லாம் முடிச்சுட்டு கடகடன் போய் வெல்வெட் பாக்ஸ்ல வச்சுட்டு உள்ள போயிடுவோம். இட் ரியாக்ட்ஸ், இட் வில் ரியாக்ட், த மெட்டல் வில் ரியாக்ட் வித் தி வெல்வெட். ஸோ அதனால வந்து அவாய்ட் ஸ்டோரிங் இட் இன் வெல்வெட். ஸோ யூஸ் பண்ணிட்டு இஃப் தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி நல்லா வைப் பண்ணிட்டு ஜிப்லாக்ல வச்சு ஒரு வுடன் பாக்ஸ், அந்த காலத்துல வந்து இந்த வெத்தலைப்பட்டி, மரடப்பா, வேஷ்டி துணியில ரோல் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க. தட்ஸ் தி பெஸ்ட் வே ஆஃப் ஸ்டோரிங். இஃப் தட் இஸ் வெரி டஃப், தி சிம்பிளஸ்ட் திங் இஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஜிப்லாக்ல போட்டு ஏதோ ஒரு பாக்ஸ்ல வச்சு உள்ள வைங்க. தட் இஸ் தி பெஸ்ட் வே டு ஸ்டோர் அண்ட் மெயின்டைன். நெவர் அண்ட் ஜென்ரலி பர்ஃப்யூம்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா அகெயின் தட்ஸ் அ கெமிக்கல் தட் வில் ரியாக்ட் வித் அ மெட்டல். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுங்க. ஜுவல்லரி போட்டுட்டு பர்ஃப்யூம் ஸ்ப்ரே பண்ணாம எல்லாம் முடிச்சு க்ரீம் எல்லாம் போட்டு முடிச்ச அப்புறம் wear the jewelry, so the maintenance part is a little low. Okay. That's what I would think. Nice. So from where do you draw your inspiration to design your jewelry? ஏன்னா நீங்க வந்து பேச பேச உங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு லவ் இருக்கு நீங்க பண்ற வேலை மேல. அவ்வளோ ஒரு, நீங்க சொன்னீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே சொன்னீங்க ஒரு ஜுவல்லரி பண்றது வந்து ஒரு குழந்தை மாதிரி அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஸோ எங்க இருந்து நீங்க அதுக்கான இன்ஸ்பிரேஷன் எடுத்துக்கிறீங்க ஆச்சு? சி இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா ஐ வுட் திங்க் நான் படிச்சுட்டு வந்த பீரியட்லலாம் வந்து இன்ஃபேக்ட் நான் யூஎஸ்ல படிக்கிற போது காஸ்கோல இருந்து வந்து ஒரு ஆஃபர்ஸ் போட்டு ஒரு கேட்லாக் வரும். தே யூஸ் டு சென்ட் ஃப்ரீ ப்ரோஷர்ஸ் வந்து வித் 50% ஆஃப் ஆன் திஸ், 50%, 80% ஆஃப் ஆன் திஸ் ரிங் அப்படின்னு. தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கேட்லாக் ஆர் த ப்ரோஷர் தட் ஐ எவர் சா. அதுக்கப்புறம் இந்தியா வந்துட்டு we never had this concept. இவ்வளோ இப்போ இன்னைக்கெல்லாம் ப்ரௌஸ் பண்ணீங்கன்னா you can find millions of designs. அன்னைக்கு வந்து we had to totally depend upon our creativity. So அங்கே வந்து I think our Chettinad homes played a very very big role. There was no dearth of inspiration for designs. நம்மளோட கதவா இருக்கட்டும், நம்மளோட டைல்ஸா இருக்கட்டும், நம்மளோட கோயிலா இருக்கட்டும், கோயில் நகையா இருக்கட்டும், there was so much of inspiration.
And also I traveled a lot. எந்த ஊர்ல எந்த இன்டர்நேஷனல் ஜுவல்லரி ஷோவா இருந்தாலும், travel to Malaysia, Singapore, Thailand, Switzerland, எங்க international jewelry show நடந்தாலும், I'll make it a point to be there because I wanted to understand the different trends existing there, and I wanted to fuse that with our Indian jewelry. So I've always created a lot of fusion wherein that really helped me break that monotony feeling. இல்லனா எப்ப பாரு ஒரே மங்களச்சரம் பூச்சரம் கண்டச்சரம், you're just seeing repeatedly that. So I created a lot of fusion. One of my very favorite fusion was a lot of this inspiration from our tiles, Chettinad tiles எல்லாம் ஒரே floral designs இருக்கும். So on the early 90s I created a creation called Gardenia. Gardenia ஃபுல்லா கார்டன்ல உள்ள என்னென்னலாம் இருக்குமோ பியூட்டிஃபுல்லா. இன்ஃபேக்ட் ஒரு வீடு in கோட்டையூர், they had very beautiful bugs, அத குட்டி குட்டி bugs in their tile. அதெல்லாம் very rare to find நம்மளோட ஆத்தங்குடி டைல்ஸ்ல. So இதெல்லாம் ஒரு great inspiration for me. And then in 2015 I launched a collection called Collection Q. அது என்னன்னா, it's about the Royal Chettinad. I fused the Royal Chettinad jewelry with the Chola period jewelry. In fact, நீங்க எங்க Facebook page Meenu Subbiah Diamonds போனீங்கன்னா, you will see the Collection Q. நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் செட்டிநாட் ஜுவல்லரியில நிறைய காம்பினேஷன் ஆஃப் கெம்பு, எம்ரல்ட் அண்ட் டைமண்ட்ஸ் இருந்திருக்கு. இது I learned it when I did a research in all the temple jewelry. நம்ம மலேசியா கோயில், சிங்கப்பூர் கோயில், எல்லா ஸ்ரீலங்கன்ல டெம்பிள்ஸ்ல உள்ள டெம்பிள் ஜுவல்லரியில I did a research, and that is when I saw so much of inspiration, and we have used a lot of kemp, vairam and emeralds in our jewelry. So either fuse பண்ணி I created a collection. So I think there was so much of inspiration from around. So nice. I think that answers your question. Yes, definitely. இந்த क्वेश्चन கேட்டதுக்கு ரீசனே நான் உங்க Facebook பேஜ் அண்ட் இன்டர்நெட்ல எல்லாம் பார்த்தேன். உங்களோட டிசைன்ஸ், உங்களோட புதிய நீங்க ஷோஸ்ல போடுற டிசைன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப டிஃபரெண்டா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. So that is why I wanted to ask this question. So now moving on, I would like to ask, how did you establish your business globally, and can you please share a few tips on that? Okay, actually how did we establish globally? We went the reverse way. When we came back and started business in India, appo since it's a very capital intense business, I mean, we are already having a lot of established stores here. So I was not sure with the size of company that we are and the size of people, it was just me and my father, how it's going to be practically possible to stand there. So I started with the reverse technology, where we started our business doing shows in Malaysia, Singapore and in the US. So the first business start பண்ணதே I started in the US doing shows. So that என்னன்னா is very it is a comfortable platform because எல்லா பீசஸையும் இங்க இருந்து கொண்டு போக முடியாது, and that was understood. So I could work with a lot of my designs and a few pieces. So that's how we started establishing first there, and then that gave a lot of strength. அங்க இருந்து Malaysia, Singapore, did a lot of shows there. And then when we got back to India, then I already had basic client base, and we had some strength, we had built some strength. And so now since we started reverse, I think anybody who starts business, we should not define boundaries. இந்த இடத்துல அப்படின்னு நம்ம define பண்ணிட்டோம்னா we are really confining ourselves. Today the world is really big, very very accessible. So when we start anything, we have to start and think globally. I think that's something that came into my mind very young. I always wanted to be global. I never wanted to be just a local brand. I think studying in the US, and I was always fascinated by Cartier and Sotheby's, who came to India early 20th century to cater to the royals of India. So that gave me a great inspiration. I said, when a brand in a Western country could come to India, why not we make a brand that can reach any
country. So MSD, we always started off, and we strongly believe that we need to be global. And today we have our office in DC and Texas. Nice. Nice, Achi. எந்த கொஸ்டினுக்குமே நீங்க தயங்கவே இல்ல, ரொம்ப சூப்பரா பதில் சொன்னீங்க. எனக்கு வந்து நீங்க ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர் மாதிரி தான் இருக்கு பாக்குறதுக்கு. வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். So my final question to you is going to be, what is your message to youngsters and budding women entrepreneurs like me? See, the message to youngsters, Abdina, I would think, believe in yourself. எல்லாருக்குமே வந்து we have this question whether will I be able to do, என்னால முடியுமா, do I have the strength in me? Never think. I think if you have a conviction in your vision, just go ahead with it. ரொம்ப திங்க் பண்ணோம்னா, again I strongly believe analysis is the paralysis. ரொம்ப திங்க் பண்ணோம்னா நம்ம எதையுமே ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டோம். So just believe in yourself and just go ahead. And I would it's just not a message to youngsters. I also have a small message for the parents or the spouse or the partners, whoever is going to be with the youngster who's aiming to be an entrepreneur. Is I love this word called kick and hug. Nama vandu when the children come and tell us something, I'm going to do this. Generally what happens is, as parents, we try to convince them, hug them and say, illama illada raja, why do you want to risk this, we'll give you a comfort zone, nee yen idha pandra abdinu, we try to embrace them and give them a comfort zone. On the contrary, when some a child comes and says that they want to do something, I think as parents, as spouse, as supporters, we have to just give a kick to them. It's a kickstart. Just give them the support, kick them to do that. And when they have a problem and they pursue what they want and they have a problem, I think that's the stage where, as parents or spouse, we need to support them and hug them. So adu enna agana, generally youngsters ku vandu why and there is a lot of hesitance to start something, is because obviously we are dependent upon everybody. And for me, I'm so thankful and I'm so fortunate that when I wanted to start something, I really had the support. And I think the youngsters are the message is, believe in yourself and start young. It really matters, because என்னன்னா ஒரு 4 வயசு குழந்தை கீழே விழுந்து எந்திரிக்கிற போது அது கூச்சமே இருக்காது. They will never be afraid of getting up. They will just immediately get up. But whereas ஒரு நம்மலாம் இப்போ என்ன ஆகும், I mean think practically, கீழே விழுந்தோம்னா முதல்ல நம்ம சுத்தி பார்ப்போம், நம்மள யாராவது பார்த்துட்டாங்களான்னு, right? Because we are very conscious. We are very conscious of what is around us. So விழுந்து எந்திரிக்கிற போதே the first thing we see is, did anybody see? So and the inhibitions is already set in our mind. So அது மாதிரி தான், when we are young, when we start business, கீழே விழுந்து எந்திரிக்கிறதுக்கு we will never be ashamed. அந்த inhibitions இருக்காது. So that's the right age to get started off, is what I really feel. And we have a long time. So நிறைய டைம் இருக்கு நம்மளால வந்து stabilize, and we have lesser dependence on us. So for youngsters, I really motivate you to start business at a very early age, and really plead to the parents to support your children if they really want to start business early. Nice. And also, Devi, there have been some very interesting situations or challenges that I would really like to share here. Please. என்ன அப்படின்னா, since I mean, one is a very very funny situation. When I started business, I was literally a kid, and India vanda odane, as the first women entrepreneur, I was invited by FICCI irukkinga, Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry, FICCI nudiya ladies chapter, FLO. So they had invited me to be a speaker, and I was just about 19 or 20 when I addressed that group. So adukku mundana week I had them come, and they came to invite me, and they said, Meenu, we want to meet Meenu Subbiah. And I said, I am Meenu Subbiah. And they refused to believe. I said they were expecting somebody of a different age because of the education and all that behind it. So she was refusing to believe me. And then adukapro when I went for the meeting, I realized
I have to project myself a lot more older. So வந்து sari katti, I tried wearing a sari to make me look older. And then I tried to wear or konde ellam potu. I was really trying to project myself much older than what I am, for people to even believe me that I am capable of doing something. And then as I started, and we I went to Bombay for the first time for buying the diamonds. And I went into the diamond buying complex, and the complex kulla nozhone the lift kulla enter பண்ணும்போது this lift service uncle just stopped me. He said, beta yahan pe ladki log nahi aate hain. I mean, here the girls don't come, this is not a place for women. So I was like I was a little upset though, but then I said, that's so it's okay uncle, I'm here for a purpose. So he said, nay, 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 I mean, it's not a place for women. So please stand here. And I went with my father. My father was with me, and every time I was always with my father. I mean, being a girl, and in the 90s, I'm sure it's not easy for a woman to just go in anywhere. And I am very, very lucky that way. My father was always with me, and then after my marriage, my husband was with me. So I couldn't even enter the office where I was going to buy diamonds. So they was just stopped outside because I'm a woman. And adukaprom vandu when I started off கார் ஆசாரி எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்து we started off with great difficulty. ஒரு 4 ஆசாரியை வச்சு when we started manufacturing, எல்லாமே first pieces of jewelry வந்து I created for myself, because that's when I was learning இல்ல. So I was all making my personal pieces. So அப்ப வந்து இந்த ஆசாரி of course was trying to take advantage because I was very young. And gold, இன்னைக்கெல்லாம் வந்து gold touch பார்க்கணும்னா is very easy. போய் ஒரு there are a lot of labs where you can go and check. அன்னைக்கு it wasn't that easy. We have to melt the gold to see the touch. So இந்த ஆசாரி வந்து 18 கேரட்ல பண்ணி கொடுக்கறானா, 22 கேரட்ல பண்ணி கொடுக்கறானா அப்படின்னு I actually went to the World Gold Council, registered with them, got a whole course to understand metallurgy. 18 carat 22 carat எப்படி ஈஸியா நம்மளே அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி to deal with the karikars. So the stages of situations and challenges were so interesting that every stage was forced to learn and learn and learn and come out of that stage. So good. இப்ப கூட ரொம்ப யங்கா தான் வச்சிருக்கீங்க. இப்ப கூட எங்களால வந்து நீங்க ரொம்ப கொஞ்சம் ஏஜ்லாம் சொல்லவே முடியாது. you still I'm very, very young. Probably நீங்களும் நானும் ஒரே வயசா இருப்போம். No comment. Yeah, that is nice actually. Thank you so much. நான் கேட்ட questions எல்லாம் நீங்க ரொம்ப பேஷண்டா ரொம்ப நல்லா பதில் சொன்னீங்க. It was a very nice session with you. நான் கண்டிப்பா சென்னை வரும்போது I'll come and meet you. Sure. இப்ப நம்ம மெம்பர்ஸ்க்கு நிறைய பேருக்கு கொஞ்சம் questions இருக்கு. So they will ask you. First, we would like to call Manikandan Ramanathan. அவங்களுக்கு he's got a question for you. Sure, Mani. Hi. Hi. After 30 years பேசுறோம்னு நினைக்கிறேன் actually. Yes. So diamonds தவிர இப்ப நம்ம ஆளுக்கு வந்து emerald, sapphire, ruby அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கா அப்படின்ற மாதிரி first question actually. நிச்சயமா. see இன்னைக்கேன்னு இல்ல, அந்த காலத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஜுவல்லரி எல்லாத்துலயுமே we have had rubies, emeralds. In fact, one of the real big Colombian emeralds, the Burmese rubies, Sri Lankan sapphires are all were all and are all with Nagaratars, and we still have quite a lot of those treasures with us. And I think we have always had that interest for gems, and we always valued that and understood the value. Innike enna the youngsters vandu they really varied design range irukranala we are using more of color stones. So yes, the color stone awareness is there, and we are making a lot of jewelry with emeralds, rubies, sapphires, amethyst, peridos, and a lot of color stones and gemstones have come into existence and come into the usage. Okay. அப்புறம் அந்த பெரியவங்களுக்கு சொன்னீங்க, கிட்ஸ்க்கு டிசைன்ஸ் தனியா இருக்காது? Oh, absolutely.
அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, இன்னைக்கு the range of jewelry is from பிறந்த குழந்தையில இருந்து, we really create a huge range of jewelry. ஏன்னா அந்த காலத்துல வந்து ஒரே 7 கல்லு 9 கல்லுத்தோட தான் for the lifetime ஒரே ஸ்டைல் ஆஃப் நெக்லஸ். பட் இன்னைக்கு வந்து thanks to the economical development or the financial upliftment of a lot of us, I think we have all moved to age-wise jewelry, trend-wise jewelry, and a lot of such things. So chinna pullinga nechima I create a very unique range of jewelry for kids who are teenagers and just born, and every stage has a range and collection of jewelry. Like how we have design trends for different age, for clothes we have very much for jewelry too. Okay, thanks Achi. Thank you. Thank you, Anna. Next we have Karthik Palaniappan with a question for you. Wow, I'm surprised. A lot of questions from men. சொல்லுங்க. எப்படி இருக்கீங்க? நான் திருச்சியில இருந்து வந்திருக்கேன். நான் இங்க யூகே வந்து ஆல்மோஸ்ட் 10 years ஆகுது. அட்லீஸ்ட் நான் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜாயின் பண்றேன் ஜூம் கால்ல. ஸோ மை வைஃப் அவங்க ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அதனால அவங்களால கேட்க முடியல. we were thinking of probably venturing into terracotta jewels, alternative jewelry. அதை பத்தி உங்களோட வியூஸ் என்ன, அந்த மார்க்கெட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தேன். Because I'm not so much into jewels, but she is probably interested in knowing about it. Okay, Karthik, there's a huge scope for innovative jewelry. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து, as I already said, we are really moved from a typical trend to a occasion based jewelry. நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேதரிங் போறோம் அப்படின்னா we sure to wear something really fancy. The youngsters are into a lot of variety, and especially and the teens below 20 are into a lot of colorful jewelry, a lot of trendy jewelry, and I'm sure terracotta jewelry has a big scope and there's a lot of demand and market, Karthik, and you just will have to strategize it and place it in the right market. There's a huge scope. I think any form of jewelry, நீங்க இன்னைக்கு வந்து there's a thread jewelry which is becoming very popular, and the youngsters kulla நீங்க a lot of opportunities are there, and I'm sure you can take advantage of that. இந்த மாதிரி ஜுவல்லரி இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கும்போது do you think it is important to learn how to do it and then survive, or do you think it's better to outsource and probably work with that? What is your perspective? Okay, see, என்ன இண்டஸ்ட்ரியில இருந்தாலுமே கார்த்திக், ஃபர்ஸ்ட் வந்து we have to learn the art. ஏன்னா what happens is many times we will be நம்ம வந்து நமக்கு ரொம்ப தெரியாத ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள இறங்கணும்னா what happens is if somebody is going to take you for a ride, you really will take time to even understand that. So it's important for you to learn it, but it's not compulsory that you need to do it. You can obviously outsource it, but it's important that you learn the art, or you need to learn the way, the style, and then of course you can outsource it. For when I started off, I actually did asariyoda ukkandu I learned jewelry manufacturing art, because it was very important for me. நான் ஒரு டிசைன் கொடுத்தேன்னா அதை செய்ய முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு எனக்கு தெரியணும். அது ஆசாரி கிட்ட சொன்னோம்னா the simplest thing is ஐயோ இதெல்லாம் பண்ணவே முடியாது. That will be the answer. So you have to have the knowledge, you have to have the command over the subject so that you can instruct. Wherever, even if you're outsourcing, you will be able to give the instruction should be from you. So you need to learn. I would think it's better if you learn it and then outsource it. Okay. Last question was, is it important to have a physical store rather than only having online presence? Because the digital world, do you think having a physical store in different places and maintaining them is important, or having only a digital presence and supporting customers is more easier to work with? Okay, well, in your
industry, Karthik, நீங்க வந்து you're aiming at terracotta jewelry, and I'm sure அதுக்கு வந்து digital presence is absolutely fine, unless it's a very high value investment where you actually need to feel the piece and try it on. For a product like a fancy jewelry, I think it's absolutely fine. It's just not practically viable to have physical stores everywhere. And today, especially where the whole world is so beautifully connected digitally, and it's possible to reach anywhere and everywhere through a lot of logistical support that we have, I think you can go global with just a digital store, and that will save a lot of your effort, time, and help you reach bigger boundaries. Thank you, Achi. Thank you, Achi. Next we have Umaka. Yeah. Hello, Achi. It's nice to ask you a few questions related to diamonds. Actually, the first வந்து இப்போ ஹாரோஸ்கோபிக் இதுல எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து how effective the diamond is still when it is compared, irrespective of the horoscopic positions for people. ஏன்னா இப்போ நம்மளுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே வந்து அது இட்ஸ் மஸ்ட்னு ஆகி போச்சு. இப்போ வந்து நேட்டிவ்ல வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டைமண்ட். அப்படி இருக்கும்போது எல்லாரும் வந்து irrespective of your horoscope வந்து you must wear அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும்போது அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு ஒருத்தருக்கு இட் இஸ் கோயிங் டு பிரிங் லக்? அதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆச்சு. Okay, see, generally, let me tell you, I really believe more in what we do is what we are. I mean, the horoscope or mythological side, I am not very familiar with that. But diamonds வந்து எல்லாரும் போடலாமான்னு நிறைய பேர் என்ன கேட்பாங்க. Diamonds எல்லாருமே போடலாம். There is no negative or positive about diamonds, because அது generally, in fact, ஏன் வந்து we being generally a very conservative group of people who are very calculative about everything, and general Indians who are very conservative about a lot of things, still invest a lot in diamonds. Yeah, abdina, and from my understanding or from my research, I've seen diamond is the hardest substance ever found, and it is that it's believed that அந்த வைரம் போட போட அந்த ஐஸ்வர்யம் பெருகும். அதை போடுறவங்களுக்கு it gives that innate strength, and it gives that ability to hold on, and it is something which is forever. நம்ம எல்லாம் போயிடுவோம், but it stays on for generation. Diamonds are forever. So it is a legacy. எங்க பாட்டையா, எங்க ஆயா, எங்க அப்பத்தா எல்லாரும் போட்டது. I still have a jewelry that my பாட்டியா gave me. I mean, not me, of course, my grandmother, and then எங்க அம்மாக்கு வந்து, then I'm wearing it. So there's nothing else which has really come this long. So I think there is something really more valuable when it is diamonds, because of the innate strength and the number of years it has taken to form, and in itself it is magic, I would think. So அதனால வந்து ஹாரோஸ்கோபிக்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா there are a lot of relationship, but I don't think it is related. எல்லாரும் வைரம் போடலாம். There's nothing positive or negative about wearing it. It's only about us. It's absolutely about the energy that is around us, that is driving us, and it's not the diamonds, is my opinion. I mean, I'm just giving you my opinion, Achi. Okay, and then the second question, Achi, இப்போ வந்து bad occasions-க்கும் போறோம், good occasions-க்கும் போறோம் first. ஆனா இப்ப என்னன்னா, இப்ப வந்து பேட் அக்கேஷனுக்குலாம் போகும்போது இப்போ சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்லாம் வந்து டே டு டே லைஃப்ல வந்து அது வந்து அவங்களுக்கு பார்ட் ஆஃப் த ஜுவல்லரியா போயிருச்சு. அப்படி இருக்கும்போது அவங்க அதை போட்டுட்டு போகும்போது அதோட பவர் வந்து in any way is that going to lose a bit or fully, or is it something, is there anything like that? அப்படிங்கிறது தான் என்னோட செகண்ட் கொஸ்டின் ஆச்சு. Again, not really. இது எல்லாமே பிலீஃப் தான். நம்ம போட்டிருக்கிற துணி மாதிரி தான் நம்ம போட்டிருக்க ஜுவல்லரி. இட் இஸ் பீன் வித் அஸ் ஆல் அலாங். நம்ம தூங்குற போது நம்ம எனிதிங் தட் நம்ம சாமி கும்பிடுறோம், நம்ம தூங்குறோம், எந்திரிக்கிறோம், டியூரிங் அவர் டெய்லி ஆக்டிவிட்டி,
we are wearing jewelry. I don't think an event that you're attending, which may be good or bad, is going to have any influence on what you're wearing. And it is, again, I don't find any relationship at all. All right, then. Thank you so much for your time in answering my questions. Thank you. Thank you, Achi. நீங்க வந்து complete positivity. நான் இப்போ இவ்வளவு நேரம் உங்ககிட்ட பேசின வரைக்கும் only positive things and only positive vibe, which is a very nice thing. We still have few more questions. உங்களுக்கு okay, Achi? Can we still continue? Yeah, I'm absolutely fine. Okay. Next we have Nitya, please. Sure. நான் அவங்க பிங்க் பண்ண ஆர்டர்ல நான் வந்து கூப்பிடுறேன். So next நித்யா கேட்டிருக்காங்க ஒரு question கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. Nitya needs to unmute and நினைக்கிறேன். I can't hear her. Or maybe we will go to Senthil Annan's question. Senthil Annan, நீங்க ஒரு question இருக்குன்னு. Yeah. Hello, thank you. It was a nice speech. I just had one question. நம்ம நகரத்தார்ல நிறைய கழுத்தீரன்னு வச்சிருப்போம் முன்னாடி. We were an enterprising community. We used to be an enterprise, and whenever we fell into difficult times, we were told that it was being used by way of a repledge or something, or to resell, to sell and then again recover from where we are. Adu mari the diamonds resale value eppadi irukum alla, can we raise funds out of it or in case of any other emergencies on the mari? Yes, this question is a very very interesting question, and then to answer enna, this is a question that a lot of them have. See, romba varshathukku munnadi lam pathina generally that people had this belief that gold is equivalent to cash. No doubt innikku that's equivalent to cash, but diamond buying capacity was very low. Romba ஒரு selective community தான் diamonds வாங்குவாங்க. So it was not easily saleable then, because அந்த group of people தான் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. So அதுக்குள்ளேயே தான் even if you have to sell or buy back, it's between that very small group of people. But இன்னைக்கு it is almost 100% buyback product. So இன்னைக்கு வந்து everybody everybody around us is into diamonds. இன்னைக்கு வந்து நீங்க நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனை வந்து ஒரு கோல்டுல போட்டுக்க சொன்னீங்கன்னா போடவே மாட்டாங்க. Whereas you give them a small diamond earring and few diamond studded bangle and a necklace, they'll be more than happy to wear that. ஒரே மஞ்ச கலர்ல நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா they really wouldn't wear it, because jewelry has totally the whole trend has evolved to diamonds. அதனால இன்னைக்கு டைமண்ட் வாங்குறவங்க எக்கச்சக்க பேரு. So there's no fear of selling diamonds. It's almost become 100% a saleable product, and it has value. And the best part of diamonds is that is never depreciated over the years. The appreciation may be very slow, not like gold. It really jumps up and falls back gold. But the diamonds it's been very gradually increasing over years, and there is no reason for it to depreciate at all, because it's only that much which is available. It's a natural product, and only that much which is available, and the whole world wants it. So adnala vandu there is always an appreciation factor, and there is today it is a very saleable and easily saleable product. And I think I've answered your question, Anand. Yeah, it's fine. Thank you. And I just have one supplementary question to it. Yeah, what is the valuation like? What we buy it at a certain rate, and then when we go back, what will be the rate like? And does it differ much, or how is it? See, I should tell you, it is a luxury product. Unlike every other product. இது வந்து எப்படின்னா மாருதி கார் வாங்கணும் அப்படின்னா it's very very easy to sell the car, because a lot of people would want a Maruti. But you're going in for a higher end car, it becomes a little more tougher to really sell the car, because the demand again is that much lower. அந்த மாதிரி தான் diamonds வந்து when you're going in for resale, you might not always get the price, but it is very saleable. You will get it about 10 to 20% lower than the market price any day. It is a saleable product today. So if you're ready to go with about 20% at the max lesser than the market price, it is very easily a saleable product. Thank you. Super. Thank you, Achi. Thank you, Anna. Next we have Nitya. Hi, I hope I'm heard this time. One of my questions was about the resale value.
Nice to meet you in this platform, Meenu, after a very, very long time. Yes. So my question is, like you said, diamonds are forever. Diamonds are girls or everyone's best friends. When I have to choose இப்போ ஒரு மங்களசரமோ or any type of pattern choose பண்றது ஒரு set of diamonds அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு விதமான like you look at it in a different way. Let's say I want to choose a solitaire. I want to go for a solitaire earring or a pendant or something like that. What do I look for? Is there anything different that I look for? Actually not. Nithya, when you're buying the other jewelry, it's you kind of very confused enna design poradhu, what style. But when you're buying a solitaire, it's very straight and simple. There is no confusion about design. It's just going to be a simple piece of design. But here what you have to just consider is when you're going for solitaires, the price difference between the qualities are really going to be very huge. நீங்க D color choose பண்றதுக்கும் G color choose பண்றதுக்கும் the price difference is very huge. And clarity la, the top clarity to the the lower clarity, the difference is very huge. So here the first thing that you have to be clear about, jot down this the price that the maximum I can spend, or you're very clear that you want the diamonds to just throw fire, then you will have to go for a color between D to F, because anything lower than F to G, I think it starts showing up a little color because the size is bigger. So it's a real decision of what you want. You're really keen on the fire that the moment anybody sees you, it's a lighthouse. The solitaire is, I would think, if you go for the best color and the best cut, it's like a lighthouse. முகத்திலேயே வந்து போட்டிருக்கையில உங்களை பார்க்க மாட்டாங்க, எல்லாரும் தோட தான் பார்ப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு பளிச்சுன்னு இருக்கும். And the next thing, of course, is the budget. There's a huge difference. So you have to really be very precise about, what you want and what you can spend. And then we need to strike a balance. So generally when people come to me with, I want a solitaire and I have a range, I would always suggest go for, not for a really lower color than G or H, and never for a clarity below VS. So these are some things that I think, even if you want to go in for a resale after not for or you want to go in for an upgrade, I think, if you stick to this, it really helps. I must say that all what you have mentioned, that diamonds poda Aishwaryam perugun sonningella, idu apdiye I'll go and tell my husband. You know what? You have to tell namma ayya kaalathila irundhu for generations. I'm sure we've believed in that. அதனாலதான் எல்லாத்துக்கும் நம்ம கணக்கு பார்த்தாலும் வைரம் வாங்குறதுல we've never been calculated. Very for true. generations, and I think that has given us the strength, and we have only grown from oru naga to n number of naga. I think that has really given us the strength. And that is also probably what is exclusive to our community. Thank you very much. Yeah, and I think today every other community is really moved or elevated from just straight jewelry to a lot of diamond jewelry. Thank you. Bye bye. Yes, thanks. Okay, thank you. Next we have Anand. Please, Anand, on the question. Hello, Achi. Thanks for sharing your knowledge. என்னோட மெயின் கொஸ்டின் என்னன்னா, ஆர்னமெண்ட்ஸ் போடுறது வந்து இப்போதைக்கு வெஸ்டர்ன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான். 50லேயும் இப்போ அதே மாதிரி வந்துட்டு இருக்குன்னு தோணுது. அது உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்களேன். ஓகே, ஜுவல்லரி போடுறது வந்து நீங்க சொல்றது ரொம்ப கரெக்ட். என்னன்னா, இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து தேர் நாட் ஃபார் ரியலி வேல்யூபிள் ஜுவல்லரி. ஏன் அப்படின்னா, போட்டுட்டு நம்ம அம்மாவும் அப்பாவும் பத்திரமா போட்டுக்கோ, தோட திருகாணிய நல்லா போட்டுக்கோ அப்படின்னு எல்லாம் there's a lot of responsibility along with jewelry. So the kids really like something which is more trendy and stuff. But there is a phase in life. அதாவது jewelry அப்படிங்கிறதே there's a phase in life when we all want to shift from the really too fancy, colorful stuff to something which is more real and which is more elegant. So that's where I think the diamond jewelry and the kind of investment that we do really makes sense. Under a young age, all the kids may not have a inclination to wear jewelry, but every child I've seen over the years who have
have passed the stage and have started enjoying the jewelry and enjoying dressing up after a certain stage in life. So I think that's a phase in life. வேண்டாம் இப்போ எனக்கு இது வேண்டாம் பிடிக்கல எல்லாம் ஒரு phase in life. Eventually, every one of us, I think every single women here would love to wear jewelry at some point of time in life. That kind of gives us a confidence. ஒரு நல்ல saree கட்டி ஒரு நல்ல beautiful dress பண்ணி ஒரு நல்ல jewelry போட்டு when we go out, I think all the Achis here will accept that. That kind of gives us a very nice feel and a lot of confidence. Definitely. Yes. Thank you, Achi. Next question will be from Lakshmanan. Okay. Thanks a lot, Devi and Achi. Nalla போயிட்டு இருக்கு interview. So I had 2 questions. So அதுல வந்து first question வந்து அண்ணன் கேட்டுட்டாங்க செந்தில் அண்ணன். பட் அதுலயே என்னன்னா இப்ப என்னன்னா ஓப்பன் செட்டிங் நீங்க க்ளோஸ் செட்டிங் பேசுனீங்க இல்லையா? ஸோ ஓப்பன் செட்டிங் வந்து 18 கேரட்ஸ்ல எல்லாம் ரொம்ப வருதுன்னு சொல்றீங்க, 18 கேரட் கோல்டு எல்லாம் பண்றாங்கன்னு சொல்றீங்க. ஸோ வாட் வுட் பி த ரீசேல் வேல்யூ ஃபார் 18 கேரட் கோல்டு வித் த டைமண்ட்? பிகாஸ் டைமண்டுக்கு ஐ ஃபீல் கம்பேரிட்டிவ்லி கோல்டை பார்க்கும்போது ரீசேல் வேல்யூ அவ்வளோ இல்லை. பிகாஸ் ஏன்னா இட்ஸ் வெரி precious metal. I can understand that. But Anna, in the 18 karat gold for a gold diamond, what would be the resale value? I think there's no difference. That 18 karat kulla price kodutha da nam 18 karat vaangrom. So it when it goes for a resale, it exactly fetches the value of an 18 karat. And for 22 karat வந்து பாத்தீங்கன்னா, for example in a price வந்து ஒரு 3000 rupees இருக்குன்னா 18 karat உடைய price is only about 2500. So we are paying about 500 rupees lesser. So when we go to sell, that's exactly the difference that we will get. There is no value loss or a depreciation just because it's 18 karat or 22 karat. And all the more today where it's very, very clear understanding that 18 is 18 and 22 is 22. அந்த காலத்துல வந்து there was no 18 karat jewelry. எல்லாமே 22 karat அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. But unfortunately, a lot of jewelry turned out to be 18 karat or 19 karat after melting, because அந்த காலத்துல வந்து ஆசாரி வந்து இது இவ்வளவுதான் சொல்லி கொடுத்ததே கிடையாது. எல்லாமே 22 karat அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க. And we never had that knowledge or exposure. இன்னைக்கு it's all very demarcation is there. 18 and 22, there is no difference. You don't lose anything. The value back is just the same. Okay, that's good. Okay, so ரெண்டாவது question என்னன்னா, இந்த பாட்டி காலத்துல பரம்பரையா போட்ட ஜுவல்லரி குடுக்குறாங்கன்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா? ஸோ இப்போ அது என்னன்னா அதெல்லாம் ஓல்டு ஃபேஷன். அப்படி இப்போ யங்கர் ஜென்ரேஷன் வாட் தே திங்க் இஸ் இட்ஸ் ஆல் ஓல்டு ஃபேஷன். So we want to get converted to a new jewelry. So what would be your take? Enna old jewelry we should preserve it, or we should change it to the new trend design and we have to wear it. So ade stones shall we change it to the new design, or what would you suggest? See, I would think old is gold. Some of our old designs are very beautiful. Adhaadu if it was before ஒரு 1960s முன்னாடி எல்லாம் இருந்ததுன்னா பியூட்டிஃபுல் டிசைன் கிரியேஷன். இந்த 1960க்கு அப்புறம் வந்ததெல்லாம் I would think ரொம்ப ஒரு typical style of jewelry. So those are some of the pieces we can rework and still retain the traditional look, but give it a little more newer look where the younger generation might like wearing it. It's a very, very old design. I still would think we need to retain its own beauty, because always இது எப்படின்னா it's a cycle தான். ஒரு 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன ஸ்டைல் இருந்ததோ அது நிச்சயமா will come back. And it's always ஒரு ஷார்ட் ஃபேஸ் தான், எல்லாமே ஒரு ஃபேஸ். அந்த ஃபேஸ்ல இருந்தது வந்து நிச்சயமா will come back. இப்போ வந்து ரொம்ப ரீசெண்ட் 30-40 இயர்ஸ்க்குள்ள பண்ணிருக்கோம்னா then maybe that is a very monotonous design. We can rework on it. But there are some designs which we cannot really கல்ல பிரிச்சு ஒர்க் பண்ண முடியாம அளவுக்கு இருக்கும். அது we may not be able to do much. But if it is very old, please save the piece. It is a legacy.
and we may not be able to make a similar piece. Okay, that's good. Thank you, Archie. Yeah. Thank you, Archie. Such beautiful answers. Next, we have a question from my sister, Uma. So that's my sister. Okay. Yeah. Hello, Archie. It's nice speaking to you. I mean, this has been a very informative session. Thank you, Devi and Archie. So I just have one question. I mean, diamond, any form it looks good, but what do you think is the most preferred diamond cut that looks good or is preferred these days? As I already told Uma, என்னன்னா இதுதான் அப்படின்னு என்ன இல்லை. See, I think ஒரு ட்ரெண்டுங்கிறதே is again not something which is very relevant. I would think what suits us best is very, very important. ஏதோ ஒன்று இன்னைக்கு ரொம்ப ட்ரெண்ட்ல இருக்கலாம். There's some long earrings are so much in trend today. But if you ask me, I will never wear a long piece because I cannot carry it. For me, something very, on the stud, on the lobe as a stud looks better on me. Whereas if you ask my daughter, she will never wear a stud. She says, Amma, I want something long and I want something very big. So I think it's what suits you, and it suits her. So what suits you and what makes you look your best is what we have to adapt to more than the trend or what is in fashion. And again, நம்ம என்ன போடுறோமோ அதை ஒரு கான்ஃபிடன்ஸோட போட்டோம்னா I think we will be a trendsetter. So I generally believe in we being a trendsetter than follow something which is a trend. Okay. So is there a difference actually if you see them as loose diamonds and then when you see them as jewelry? Oh, that's a huge difference. Loose diamond பார்த்தோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப டஸ்ட் மாதிரி இருக்கும். Actually diamond போட்டுட்டு நீங்க ஃபேனை போட்டீங்கன்னா பறந்துரும். It is so light and it look very tiny, and you might not be able to appreciate the fire and luster and the color. Other jewelry paakra bodu da you will actually appreciate the whole look of it. So I think you need a very, very trained eye to even appreciate the basic diamonds. So for the commoner, I think we can only appreciate jewelry because that gives a form to it to appreciate and understand. Sure. Thank you. Super. Thank you, Archie. Next we have Sumathi Archie. அவங்க hello சொல்லணும்னு சொல்லிருக்காங்க. Question இருக்கான்னு அவங்க தான் சொல்லணும். Sumathi Archie. என்ன? Okay. ஆனா நீ தான் illiterate. இப்படி இந்த வேலை தான் பண்ணுவேன். Then you make them look a fool. Okay, next கீதாச்சி, நீங்க ஏதாச்சும் question கேட்கணுமா? நீங்க போட்டிருந்தீங்க முன்னாடி. மியூட்ல கேக்கல. அண்ணா அவங்கள அன்மியூட் பண்ணும் கீதாச்சியை. Hello? Yeah, I think there's a few people, Devi. செல்லப்பன் எல்லாம் கேட்கணுமா? கேட்டுட்டு நான் கடைசியில கேட்கிறேன்ப்பா. சரி ஆச்சி. ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் we have சொர்ணமாச்சி ப்ளீஸ். அண்ணா அவங்கள அன்மியூட் பண்ணுங்க. சொர்ணமாச்சி நீங்க பேசுங்க. உங்களை அன்மியூட் பண்ணியாச்சு. நீங்க அன்மியூட் பண்ணனும். இல்ல ஐ திங்க் அவங்க அன்மியூட் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். ஆமா. So we'll yeah I think நீங்க பேசலாம். ஹலோ, கேக்குதா நான் பேசுறது? பொதுவா டைமண்ட்ங்கும்போது என்ன ஒரு கண்டசரமோ லாங் செயினோ பியூர் ஒயிட், அந்த டாஸ்லிங் ஒயிட் ஷைனிங் இருந்தாதான் நல்லா இருக்கும்னு என்னோட ஃபீலிங். பட் இப்ப லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட்ல கலர்ஸ், அந்த வேல்யூபிள் ஸ்டோன், எமரால்ட், ரூபிலாம் நடுவுல ஒரு பெரிய கல்லா வச்சு சுத்தி அந்த பெண்டன்ட்ல எல்லாம் வருது. அது ஒரு டல் எஃபெக்ட் கொடுக்காதா? ஆக்சுவலி என்னன்னா ஆச்சு, நம்ம ஐ திங்க் for generations we have been wearing ஒரே வைரமா போட்டிருக்கோம். And thanks to our beautiful complexion, full diamond looks beautiful on us, no doubt on that. நம்மளோட கம்ப்ளெக்ஷன்ல வைரம் போட்டா வைரமே ரொம்ப ஜாஸ்தி ஷைன் இருக்கும். பட் ஐ திங்க் younger generation that colors add பண்ணும்போது what generally happens, that again is a perspective தான். இப்போ உங்களுக்கு வெறும் வைரமா பாக்குற போது பிடிக்குது அப்படின்னா because you've been seeing only plain diamond jewelry.
But in the generation, they are seeing, they're really exposed to a lot of designs. And highlight பண்ணனும் அப்படினா just ஒரே கலரை பார்க்கிறதுக்கு பதிலா if you add a ruby or an emerald and then surrounded by diamonds, I have a feeling that it actually highlights it. So full color pota namlala I don't think we can carry, but just a color in between and then surrounded by diamonds, I think it really highlights. And there is some relief in the design. Fulla ஒரே வைரமா பார்க்கிறத விட ஒரு சின்ன கலர் இருந்ததுன்னா that kind of gives a relief on the total piece and gives a design element. I think that makes it look more highlighted. That's what it is. But again, it's a very, very personal choice. Nariya perku vandu they always like diamonds as just diamonds, and of course we can create a beautiful creation out of just diamonds. We can add colors into it and make it beautiful. It's a very personal choice. Okay, thanks for the answers. Thank you. Devi, next வந்து நம்ம லக்ஷ்மணன் அண்ணன் கேட்கணும்னு சொல்லிருக்காங்க question. Thanks Devi. Vanakkam Achi. If you see this industry, it has been dominated by எல்லாம் என்னன்னா சேட்டு கடையில போய் வாங்குறது அப்படின்றது. இது ஏன் சோர்சிங்னாலயா? இப்ப கூட எல்லா டைமண்ட் ஜுவல்லர்ஸ் பார்த்தாலும் they got some tie up with some lal or somebody from that region, maybe Mumbai, Gujarat, and the region. Why it is so? See, actually வந்து என்னன்னா I would think it's the accessibility. Aதாவது sitting in the south, the whole market of the industry is in Bombay. That is one thing. And the fashion always comes to the north first. So now when I started business, யாரை கேட்டாலும் பாம்பே டிசைன் பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்த உடனே கேட்பாங்க, நீங்க பாம்பே டிசைன் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க. So I used to wonder, but then I eventually learned that எல்லாமே, the whole industry was always there and it was easier and they had a closer access. And also the risk-taking appetite was very high for them. Generally, we were more, looking forward to be in a safer industry. This, of course, owing to the value, involves a lot of risk. And I think, though Namma Alanga they've always been into the gemstone trading from Burma and from Sri Lanka. And a lot of us have been, a lot of our ancestors have been into it, but somehow the next generation didn't take it up seriously. I think it is owing to the risk involved and the accessibility. But when you actually, and also it is a very, very capital intensive industry. So these are all the limitations of the industry. But having said that, I think appadi nama limitations paathutom appadina nama edhiliyume nozhiya maatom. For me, the biggest advantage was I was very young and I was even very naive. I didn't even understand the seriousness or the risk involved in the industry, and thankfully that is a period I entered in. And idnudiya ivlovu the background therinjittu irundana, I think it would have been a lot more tougher for me. But it's, I think the answer is maybe the accessibility and the risk involved. That was not very interesting for our people to get in. But the major buyers were our community people then. நம்ம ஆளுங்க உச்சந்தலையில இருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் நிஜமாவே வைரம் போட்டுட்டு இருக்கோம். But somehow nobody took it up very professionally then. And absolutely it is it was all used by women, but always dominated by men. The jewelry was all for women, but always by men. So that was one, curiosity for me when, I really wanted to cater to the needs of people who, women, and with the understanding of design. So I think that's the reason. Yeah. Yeah. Okay. Thank you, Achi. Thank you, Annan. Thank you, Achi. Next we have Chellapan. Chellapan, do you have a question for Achi? Hi, நான் அவங்களோட லாகின்ல போட்டிருக்கேன். This is Usha. Okay, அவங்க wife. I'm from Devakottai, just to know. The session was very interesting. I mean, jewelry pati பேசினா I think we can talk for hours.
and it never get boring. And Meenu Subbiah ma'am, I just would like to make a reference. In 2000, I studied in Chennai. So 2008 time la vandu, I saw your picture and an advert in Nanikara. And one of the most catchy thing was, a lady in diamond business. That was very striking, and I was at awe. At the base பண்ணி ஒரு ரெண்டு question. ஒன்னு வந்து நமக்கு இப்ப கல்யாணத்துக்கு நகை பண்றச்ச வந்து எப்பவுமே பேரண்ட்ஸ் அந்த I come from that time point where ரொம்ப மாடர்னா போறதுக்கு கொஞ்சம் யோசிச்சாங்க. பிகாஸ் ட்ரெடிஷ்னல் செட்டிநாடு டிசைன்ஸ் தான் பெஸ்ட் மீனிங் அது பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும், வேல்யூ ஃபார் மணி இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து இந்த கலர் ஸ்டோன்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணது வந்து வாஸ் நாட் வெரி வெல்கம்ட். precious, semi precious or precious both color stones போட்டா வந்து அது வேல்யூ வந்து குறைஞ்சிடும், இல்லைன்னா வேல்யூ ஃபார் மணி கிடையாது, அது ஸ்டோனோட வெயிட்டும் போட்டுடுவாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய சொல்லி they stop us from buying it, especially for wedding. But இப்போ வந்து specifically from நகரத்தார் perspective அந்த இது வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கா? are people buying more color jewelry even for wedding ceremonies எல்லாம் வாங்குறாங்களா? Is it changed? Has the trend changed currently? Yes. I've already addressed this in Nanikaren. This is totally changed. We are into all styles of jewelry. The younger generation are into a lot of color stones, and the parents are also a lot more open to the kids choice. பிள்ளைங்க தான் போட போறாங்க, அவங்களுக்கு பிடிச்சதை பண்ணிடலாம், வாங்கி வச்சுட்டு அது லாக்கருக்குள்ள வச்சிருவாங்க பிடிக்காததை வாங்கினா. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் there's a lot of understanding, and I think there's a whole there's a paradigm shift totally, and we are making a lot of color stone jewelry, and I think so do you think the resale value doesn't affect because of mixing color stones with diamond? It has nothing to do with the resale. The color stone kulla value is for the color stone, the diamond kulla value is diamond. And this is one product, unlike many other products where you can't give a breakup. This is one product where gold value taniya kudukkalam, diamond value taniya kudukkalam, color stone value taniya kudukkalam. So everything can be split, and when it is a resale, everything can be valued accordingly, and there is no difference, or there's no loss. You don't tend to lose the value of the jewelry just because there's a color stone. All right. And the second question is, நீங்க suitability பத்தி ஒரு brief mention பண்ணீங்க. அது one of the things, I mean எல்லாருக்குமே jewelry is a personal choice, but என்னன்னா வந்து சில ஜுவல்லரி சில பேருக்கு சூட் ஆகாது. பட் we never bought jewelry from that perspective. அது இப்போதான் வந்து it has become like that. அந்த மாதிரி இருக்கிறச்ச இப்போ எப்படி வந்து நம்ம வந்து பிரைடல் ட்ரெஸ்க்கெல்லாம் வந்து பொட்டிக்ஸ் மாதிரி வச்சு பர்சனலைஸ் பண்றாங்களோ அந்த மாதிரி வந்து do you do personalized jewelry designing for people? Do they come and ask you அவங்களுக்கு எது சூட்டபிளா இருக்கும்னு நீங்க அட்வைஸ் கொடுத்து do you have a sector for that? Have you Yes, that is actually our specialty, and thanks for that question. Sorry, Usha. I'm seeing it as Chellapan. Okay. Yeah. Sorry. So thanks for your question, Usha. See, my major strength is, somebody asked the question, வந்து எல்லாரும் நார்த்லயே வாங்குவாங்க, why is it very related to north? எப்பவுமே நார்த் இந்தியன்ஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்காங்க. That was actually a big challenge. எப்போ பாரு நார்த் இந்தியன்ஸ் தான் டிசைன் பண்ணுவாங்க, பாம்பே டிசைன் அப்படின்னு. So when I started, I was with so much of designing knowledge and interest. So my special forte is we have a segment called I design, I create. And when the clients walk in, I have my studio where I sit with them, and this is very personalized designing where I sit with the bride. We create a total range of jewelry, starting from everyday wear jewelry, office wear jewelry, wedding jewelry, party jewelry. Every occasion I create, it is like a trousseau of jewelry that I create for every occasion, every stage in life. So that is our speciality, and that is our uniqueness that I've been creating for years, and that is something I do personally. Though I have a huge team that would
take over once I design it, but the basic designing I do along with the bride or the client. So that is a very well existing service at MST. Great. Thank you so much. Thanks for your time. Thank you, Achi. Achi, நமக்கு இன்னொரு 3-4 பேர் questions ஓட இருக்காங்க. Is it okay for you to continue? I just want to make sure. That should be okay. Yeah, that's fine. Yeah, sure. Thank you so much, Achi. Thanks. That's very sweet of you. Next, we have Geeta Achi. Geeta Achi, உங்க questions கேக்குறீங்களா? Unmute, Geeta Achi, unmute. Geeta Achi, நீங்களே உங்களை unmute பண்ணணும். எங்க சைடுல பண்ணியாச்சு. I am okay. As long as they shouldn't be bored. I can talk for hours when it is jewelry and entrepreneurship and இல்ல நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நீங்க பேசுறது எங்களுக்கு கேட்டுட்டே இருக்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு. So அதனால we are not bored at all. In fact சொல்லணும்னா it's very informative and it's very nice for us. So உங்களுக்கு தான் we are taking a lot of your time. So அதுக்காக தான் we just wanted to make sure it's okay with you. Sure. Yes, Achi. Okay. When நம்ம முன்னாடி பேசும்போது we talked about entrepreneurship and how difficult it was நம்மலாம் ஆரம்பிக்கும் போது in the working environment. இப்ப obviously communication has improved. So how do you think networking and communication has eased entrepreneurship? I would think it's an absolute 360-degree change, because then we had no connect, and we had to take a lot of personal effort to connect with each other, and marketing was a major effort, and I had to personally be there. My physical presence was so important those days, because in fact I don't know if many of you have seen the Aachi Vandache, Nagarathar Malar, all those magazines that traditionally are Chettinad magazines. The first ever to give the advertisement in the front page with my photo in the advertisement. So I've been having a lot of people are relating. Ipa pathina advertisement la you will see in Saravana stores, they come and they're relating, they're coming and connecting with people. But back then I felt that is one way of connecting with people, and that was very important. So we had my picture in the advertisement that we used to give. And people, even today, when we spoke, I think somebody said, Aachi, I've seen your picture in the... Yeah, that is me. We have all seen you. So back then, we had to think of very innovative ideas of connecting with people and, marketing and reaching out, the message that we are here and we are into this. But inniki all that you have to do is just talk about yourself, post it in the Facebook, post it in the Insta, and you promote it, and the whole world is there. The whole world is a stage for you. I think it's a lot more easier. And the effort on telling the people that you are here. Annik when I started to even tell it, reach that, as somebody asked me, nama ellarume setu da irundanga ivanga da irundanga, so there was not many choices. But for me, when I started business and to even reach it to people that somebody I've started new and I'm there, to reach that message to people wasn't easy. So we had to innovate a lot of different ways to reach it. But inniki I think anything that you have a passion, you want to start a career, you are in a business, I think it's so easy. All you have to do is just do a video or just post it in all the different medias, and you're already there and you're already having a clientele. So I think it's a huge shift, actually. It's a lot more convenient. I think I agree with you completely. My son, everybody reaches out on YouTube, and like you did. I mean, it was interesting to see. Matta question had to do with diamonds. We talked about gold, 18, 22 karat. I'm more interested in platinum settings. Because I think that color brings out the color of diamonds much better. That's the first question. The second question is, diamonds, I've been on many tours and holidays.
And on cruise ships and things, they sell diamonds, and then they say, oh, yellow diamonds and blue diamonds and all sorts of different colored diamonds, which is actually the most expensive diamond that, you know, you can purchase. Which color, other than the white diamond? And the last question is, we hear about Bombay diamonds, we hear about South African diamonds and Belgian diamonds. Where do we typically, Chettiars or Namanagartas, we purchase, is it Indian diamonds or are they sourced from South Africa? Because if I buy in England, I buy from De Beers and South African diamonds. But if I buy Indian jewelry, I come to Chettinad to buy the jewelry. And I don't know where they're sourced. So that's my final question. Okay, to answer your last question first, diamonds, where are they sourced? Abdina, I mean, the most commonly sourced diamonds are from South Africa. But the difference, Bombay diamond, you know, the Belgium diamonds, or, you know, whatever. Actually, I would only think it's a Bombay and the Belgium, but there is somebody who was asking me what is Israel, but there is no such thing as Israel. But probably instead of saying A, B, and C, or 1, 2, 3, you know, and quality standards, they might be attaching a country to it. But the diamonds are sourced majority from South Africa, and Belgium is a cutting center. Belgium is not the source. It's a cutting center. The diamonds are cut as per the Belgium technology. Innikku vandu 9 out of 10 diamonds that you buy anywhere in the world is cut in Bombay. And we are the biggest cutting center today. So Bombay diamond, abdinu sonna, it doesn't mean anything lower. It was a wrong understanding in the mind of people that Bombay diamonds are lower in quality. As I already said, 9 out of 10 diamonds are cut in India. And we follow the Belgium technology. And in the diamonds are cut as per the Belgium technology in Bombay or in Surat, wherever it is cut. It is the technology that we follow is the Belgium technology. So adala vandu Belgium diamonds in irkalam, Bombay diamonds in irkalam, but ellathukku the rough source is South Africa majority, and it's only the cutting technology. And so that doesn't define the quality. The quality is different from where it is cut. And to answer your second question, the color of the diamonds, you can imagine any color, name the color, it's there. The diamonds are there in that color. And what gives the color is basically the chemical component. You know, for example, if it's a blue, then if it's a lot of boron content, you know, around the mining area, then the diamonds are blue. But I saw a pink diamond on a cruise ship. It was beautiful. Yeah. Very beautiful. I'm coming to that. The most expensive abdina till date, I think it's been the pink diamonds. But again, the price, or I mean, if you're going to go with the expensive as the cost, I think it's basically on the depth of the color. There's so many ingredients that we have to consider, whether it's the lighter shade of that color. Pink in general is valued to be the most expensive today. But again, there are a lot of, depth in color that, The 4 C's still applicable. Yes. So I would say pink is the most expensive. And sorry, I forgot your first question, Achi. The first question is platinum. I would like my jewelry going forward to be set in platinum and not gold. Okay. And I don't know if our jewelry can be set in the same fashion. Like you touched on the fact, you wear studs. I'm probably similar to you. Nanu drops maybe I will buy drops, but I will only wear studs. But I prefer, I think, in platinum setting. And do we do it? Do you do it? Yeah. See, of course, we do platinum, Machi. Nalla irukuma abdina, I mean, with experience, I've seen all through these years, the jewelry that we make in platinum, majority of the times enna agudena,
A lot of them come back with the feedback that it starts looking a little steelish. So now mostly we have replaced platinum with white gold, which actually retains the sheen a lot more than the platinum. So தண்ணி பட்ட கரைஞ்சிருமா? தண்ணி பட்டு No. Metal வந்து தண்ணி பட்டு கரையறதே கிடையாது. Be it white gold. In fact, today we have gold in so many colors. We have white gold, we have yellow gold, we have pink gold, we have gold in every color. So I would think, again, it's a very personal choice. But eventually in usage, what I've seen is white gold stands out better than platinum. If you don't like the yellow color, then maybe, a choice is white gold, where the sheen is really good in the metal. Okay. Thank you. I'll have to visit you and try them. Yeah, sure. I mean, I would love to have all of you. That'll be a great experience. Definitely. Thank you, Archie. Next we have Venki. Venki has a question for you. Hello. A small, on a jovial note, I'm asking you this question. நீங்க இந்த mid-range நகை சொன்னீங்க இல்லையா, அது செட்டிய வீட்டுல நகையை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கிறாங்களா? ஒரு நகையில அது ஒரு நகை. Oh yeah, very much. Okay, just a casual. That's nothing much. And at the same time, people, this field is more dominated by Jewish. I was told the diamond field is about, and it is more of their skills that made this diamond to sell at these high prices and brand. So I've just heard about it, and I've seen a lot of, especially in this one, the associate, they are the president and other things. It is more of their skills. Is it that the prices this diamond has been marketed so much? It's just a general question there. Okay. See, as you said, okay, yes, internationally the Jewish people dominate the industry, but they are not the price deciding in general. It's not because that just one community is involved in it. There is a body, a diamond, the De Beers, and there are a lot of bodies involved where the price is being fixed. But of course, there are a lot of controversies that it's been monopolized by a few companies who, stick to the price and such things. But for sure, it is just not the Jewish community which is holding on to the price on it. So, but yes, internationally, Jewish people are dominating the industry. And we actually have a saying, good Jews and Jews dominate the industry. And in India, it's a lot of Gujaratis. And internationally, it's a lot of Jewish people. And, yeah, that's a fact. Thank you. Thank you, Anna. Anna, next up middle and Harab dana next வாங்கி கண்டிப்பா கொடுத்துருவாங்க. ஆச்சி அதனால தான் பக்கத்துலயே உட்கார்ந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். Thank you. Next, thank you. Our final question is from Sindhu. Sindhu has a question for you. Sindhu. Hello, Archie. Very nice to speak with you. Another first question. What is the difference of American diamond and a normal diamond in terms of price and appearance? And my second question is there any difference in phases? Okay, let me first answer your first question. American diamond and diamond, there's a whole lot of difference, Sindhu. American diamond is man-made, it's synthetic, it's not a natural stone. And natural diamond is obviously natural. It has taken lakhs and lakhs of years under a very high temperature and pressure, and it's a natural material. So that itself is a huge difference. And American diamond, over such, I mean, a number of uses, or சில நாள் போட்டதுக்கு அப்புறமே இந்த முழிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, தண்ணி எல்லாம் படபட, it will start giving a very fake look. Whereas diamond is forever. And diamond is an investment, it is a legacy. An American diamond is more like short-lived jewelry, but you want something that is going to shine for a short time, and you just
want for a smaller investment, then that is a good replacement in terms of look. For a short term, yes, American diamond, and diamonds is forever and it's natural. Okay, is there any difference in phases? Phases, I didn't understand your question, Sindhu. 32 phases, 62 phases, அந்த மாதிரி. Faceting சொல்றீங்க. Okay. Facet cutting. Facet. Okay. Diamonds la மட்டும்தான் we talk about facets. அது என்னன்னா ஒரு டைமண்ட் வந்து ஒரு ஐடியல் கட்ல அதாவது அல்டிமேட்டா ஒரு பார்க்கிறதுக்கு பளபளன்னு when we say the fire is high, then it needs to have 57 facet. That is what is called the ideal cut. And அந்த ideal cut irundaduna, when the light passes through the diamond, you can actually see all the light reflected back. When there is a faceting, the cut is weaker abdina, and the light leak ஆயிடும். So this is related to the cut. And the cut வந்து அந்த வைரமே பட்ட தீட்டறதுல தான் இருக்குன்னு சொல்லுவோம். வைரம் பட்ட தீட்ட தான் அது அழகு. அதுதான், that is about the cut. That is the faceting. இது American diamond எல்லாம் வந்து is not about any faceting. It's just a very basic cutting technology. And diamond வந்து cut பண்ணனும்னா only another diamond can cut a diamond. And that's the hardest substance ever found. So I think, yeah, the faceting abdina, diamond has about 57 facets. Thank you, Achi. Our last question is from Mani Babu Annan and Achi. வணக்கம் மீனு சுப்பையா. உங்களை நான் வந்து பாஸ்டன்ல ஒரு 5 years முன்னாடி பார்த்திருக்கேன். என்னோட உங்க எக்ஸிபிஷன் வச்சிருந்தீங்க இல்லையா? ஆமா. நகரத்தார் மீட்டிங்ல இல்லையா? Few months ago I was in Chennai. உங்க சொந்தக்கார ஐயப்பன் is going to bring me to meet you, but I didn't have the time. என்னோட கேள்வி என்னன்னா, வைரம் வாங்குறப்ப போட்டிட் ஆக்சுவலி இதுல காரைக்குடியில வாங்கியிருக்கேன். then next Chennai, the VBC stores, and then Jaya Lucas, and then உங்களோட தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்களே அருணாச்சலம், அவங்கள்ட்டே வாங்கியிருக்கேன். நான் ஒவ்வொரு டைமும் பெஸ்ட் குவாலிட்டி பண்ணா ஒவ்வொரு டைம் ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் இஸ் so different. காரைக்குடி ப்ரைஸ் has at the lowest. The next I found அவங்க அருணாச்சலம் அவங்ககிட்ட வாங்கினது. அடுத்தது வந்துட்டு விபிசியில், அடுத்தது ஜாயலுக்கு was the highest. When the quality doesn't seem to vary that much. See, actually, that's a very, very valuable question. Everybody has this confusion. The low price variation between, but the quality, as I already said, is not very visible to the eye. So, but that doesn't mean that there is no difference in quality. It's just that it's not visible to the eye. So it is a very clear decision of whether wanting to buy the best product or wanting to buy which looks good to us. It is like, நம்ம வந்து ஒரு வீட கட்டுறோம், ஒரு கதவு போடணும் அப்படின்னா, whether you want to go for a teak wood door or you want to go for a door which looks like teak wood. It is a very clear decision. எனக்கு வந்து teak wood அப்படின்னா, it's my decision. It is going to be 3 or 4 times more expensive than a normal door. But I am very clear in my decision in choosing a teak wood door, because I know it is going to last for a long time and for generations, and I want to go in for the best as my own choice. Whereas if I decide to go with a regular door, I just want to serve the purpose. My mentality right here is I just want to serve the purpose. It doesn't really matter to me. It looks nice. It's going to serve the purpose, and it's going to be a lot cheaper. So that is exactly how it is. ஏன்னா கண் பார்வைக்கு வந்து உண்மையிலேயே இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஸோ அதனாலதான் நாங்க வந்து லென்ஸ் அண்ட் மைக்ரோஸ்கோபிக் கிரேடிங்ல தான் இது பண்ணவே முடியும். ஸோ இட் நீட்ஸ் so much of precision. So visually you just cannot, naked eye cannot differentiate it. And but that doesn't mean that the price difference in so many areas does not have that quality difference. So I would think நம்ம இப்ப காரைக்குடி போயிட்டோம் அப்படின்னா, that's a very budget bound market. Yes. And see, we have a store in Chennai, we have a store in Coimbatore, we have a store in Karaikudi, we have a store in the US. But Chennai market is a very educated market. People come with a very clear idea. They say, I want to buy EF color, I want to buy VVS1 clarity.
and I want the best. So that is the kind of clients that we have here. Whereas when we have clients in our Karakudi store, they're very, very clear, because that market is very budget oriented market. They say, I want to buy a necklace, kaap, I want a long chain, all in the range of 10 lakhs or 12 lakhs or whatever. They have a very clear budget, and we want to fit everything into it. So our role here is we try to give the best quality possible in that range. And here again, it's about the price. So that's a very budget bound market. Whereas in Coimbatore, we have again a very huge mix of customers. So, when they come, they say, I want to wear a very nice high quality earring. Whereas I don't mind going in for the next quality of diamond, which is going to save a lot of money for me. But what I wear on my ear, I want to, which immediately reflects, I want the best. So I think it's a very, clear decision that we make. It's a very conscious decision you make on buying the quality. But there is a huge difference between the range, and just that it's not visible doesn't mean that it isn't existent. And so, yeah, that's how. Because we have an experience in every market, and we cater to all the different qualities with a clear, education to the customers. Thank you. Thank you, Achi. Thank you, Anna. Achi, ரொம்ப பொறுமையா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 hours ஆயிருக்கு. நீங்க ரொம்ப பொறுமையா ரொம்ப ஸ்வீட்டா எல்லாரோட क्वेश्चंस्க்கும் ஆன்சர் பண்ணீங்க. and throughout வந்து ஒரு ஸ்மைல் இருந்தது உங்க ஃபேஸ்ல. அதுதான் I think was the best thing. So thank you so much for that. And now I will pass it on to Kasi and then for a vote of thanks. Thank you so much, Achi. I really had a very nice session with you. Thanks. Thanks Devi for very patiently, very cutely answering, questioning me. Again, a beautiful smile in your face. And I should thank all the members of LNS who've been really patiently listening to me. I'm not sure if it is a subject of interest to everybody, but since it is my passion, I can talk for hours and I never get bored. And I'll be very happy if it was informative and all of you like the session. I'm really happy and to be part of this. Definitely. Just a few words thanking you, Achi. First of all, big thanks to you. It's Sunday evening. உங்களோட personal time வந்து எங்களுக்கு கொடுத்தீங்க, ரொம்ப பேஷண்டா பதில் சொன்னீங்க. So thank you very much. நார்மலா நம்ம ஆச்சிங்கெல்லாம் ரொம்ப ஆர்டிஸ்டிக்கா இருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்கில்லை யூஸ் பண்ணி எப்படி how to make money அப்படின்னு சொல்லிட்டு you explained us in a simple term. It's very useful. Thank you. LNS சார்பா we wish you all the best for your current projects and also for the future projects. Thank you, Achi. Secondly, I would like to thank Devi Annamai, the host. ரொம்ப சிம்பிளா தமிழ்ல அழகா ஹோஸ்ட் பண்ணீங்க. ஷார்ட் டைம்ல நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரொம்ப ரிலவெண்டா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டீங்க. ரொம்ப தேங்க்யூ. Finally, wish to thank all the Nagarattas who joined this call. அவங்களும் நல்ல இன்ஃபர்மேட்டிவா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டீங்க. There are Nagarattas who joined from all over the world. So LNS Sarba, we thank everyone. Thank you. Thanks everyone. Thank you. Thank you, Kasi. Thank you, Devi. Thank you, Achi. ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. நீங்க 2 மணி நேரம் எங்களுக்கு சளைக்காம பதில் சொன்னீங்க. ஸோ லண்டனுக்கு உங்க நல்ல பொட்டன்ஷியல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, பெரிய மார்க்கெட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருப்பீங்க எங்க LNS ஃபேமிலியை பார்த்து. நீங்க எங்களுக்கு ஈவினிங் ஆயிடுச்சு, செந்தில் அண்ணன் வந்து ஜெயாச்சி காஃபி போட்டு கொடுத்தாங்க, நாங்க உங்களுக்கு கொடுக்க முடியல. கண்டிப்பா நீங்க அடுத்த தடவை சென்னைக்கு வரும்போது உங்களுக்கு நாங்க காஃபி லண்டனுக்கு வரும்போது காஃபி கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி பொட்டன்ஷியல் மார்க்கெட் யூகேல இருக்கு. நீங்க ரொம்ப கலந்துக்கிட்டதுக்கு நன்றி. ஒவ்வொரு நகரத்தாருக்கும் நன்றி எங்க ஷோல வந்து ஜாயின் பண்ணதுக்கு, இன்க்ளூடிங் LNS மெம்பர்ஸ், நாசா யூகே, நகரத்தார் சங்கம் யூகே மெம்பர்ஸ், அப்புறம் குளோபலா இந்தியால இருந்து நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க, அப்புறம் சிங்கப்பூர் யூஎஸ்ல இருந்து ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. எல்லாருக்கும் நன்றி. ஸோ நாங்க அடுத்த வாரம் குவிஸ், ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும். அடுத்த வாரம் நாங்க குவிஸ் ஷோல சந்திக்கிறோம். தேங்க்யூ. Okay. Thank you. It was wonderful. Thanks. Bye-bye. Bye. Bye.